Namaskar and a very good morning. On behalf of Ramakrishna Mission Vidya Mandira, Belur Math, I extend a very warm welcome to all of you who have joined us this morning. Vidya Mandira is organizing this international webinar to celebrate and commemorate the 150th birth anniversary of Deshbandhu Chittaranjan Das and the 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose over the course of today and tomorrow. That is the 3rd and 4th of September 2021. Both Deshbandhu Chittaranjan Das and Netaji Subhash Chandra Bose quintessentially represent two of India's most renowned personalities connected to the anti-colonial national movement. Although the trajectories of their lives were different from each other in many ways, both Chittaranjan Das and Netaji shared an abiding zeal to fight against colonial domination. This two-day webinar not only offers us an opportunity to pay our humble tributes to their memory, but also to historically reflect on their lives, their multifaceted contributions, and to assess the ways in which we have assimilated their memories in post-independent India. We would like to begin the webinar proceedings with auspicious Vedic chanting by the monks and brahmacharis of our institution. Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Sahanavadu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavai Tejasvinavaditamastu Ma Vidvishavai Om Shanti 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 Hari Om Sahasra Shirasam Devam Vishwasam Vishwasambhuvam Vishwam Narayanam Devam Aksharam Paramam Padam Vishwadav Paramani Vishwam Narayanam Harim Vishwamevedam Purusasarvishramupajivati Vadim Vishwasyatmesvaram Shasvatavam Shivamachyutam Narayanam Mahagyeyam Vishwatmaram Parayanam Narayana Varu Jyotiratma Narayana Paraha Narayana Varam Brahma Tattvam Narayana Paraha Narayana Varu Dhyatam Dhyanam Narayana Paraha Yaccha Kinchit Jagat Sarvam Vishvate Suyate Piva Antarbhagishchatat Sarvam Vyapya Narayanastita Anantamabhayam Kavivam Samudvetvam Vishvasambhuvam Padma Gosha Pratikashagam Hridayam Chapradomukham Adho Nishkavidasthante Namyamuparitishkati Jalamala Kulam Bhati Vishwasayatanam Mahat Santadagam Shilabhistubham Yaposha Sannimam Tasyande Sushiraham Sukshmam Tasmin Sarvam Pravishkritam Tasya Madhye Mahadambir Vishwashi Vishwato Mukha Sobrabhugrivajan Vishwan Naharavajara Kavihi Tirya Burdam Madhashvai
रस्यस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणियोर्धा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्था विद्युल्लेखेव भास्वरा नीवारसूकवत्वन्नि पीतावास्वत्वरूपमा तस्याश्रिताया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः परमस्वराट् इदं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरि ओम तत्सत् श्रीराम कृष्णाय परमस्तु I would now request our Principal Maharaj, Swami Ekachittananda ji, to kindly deliver his welcome address. Om Namo Bhagavate Ramakrishnaaya. Pranams to revered Srimad Swami Subirananda Ji Maharaj, General Secretary Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, who is going to deliver the inaugural speech today, as well as to revered Srimad Swami Dibyananda Ji Maharaj, Secretary Ramakrishna Mission Vidya Mandira, and I can see revered Swami Suparnananda Ji Maharaj, my mentor. He is also present here today. I pay my respectful pranam to revered Maharaj. Pranams to all other venerable monks watching the program. Loving namaskar to Mahapragyananda Ji Maharaj, our college vice principal. To all the monks and brahmacharis who took part in the Vedic invocation. Respect and good wishes to all the members of the Vidya Mandira family. To teachers, students, members of non-teaching staff, to the members of the Alumni Association, as well as to all the devotees and well-wishers who have joined with us today. Especially, I want to mention our heartfelt gratitude to all the distinguished speakers taking part. Professor Amurtha Kumar Datta is here today in our office right now. So they are all taking part in this two-day webinar. On behalf of Vidya Mandira Parivar, I extend a very cordial welcome to all of them. Just now we have been listening to a wonderful Vedic hymn titled the Narayana Suktam, which proclaims clearly that Narayana, the Supreme Being, is all-pervading, is omnipresent, is manifest in each and every forms present before us. A question comes then logically, why do we then find so much of evil, misery, and agony around us? The question dawned to the great mind of Swami Vivekananda himself, also in his boyhood. Swami Gambhirananda Ji, the biographer of Swamiji, notes down poetically, Shiver Shanshare Ashiver Rajotto Kotha Hoite Ashilo. When the world has been created by none other than God himself, how come the evil, the inauspicious rule over, dominate over the entire creation? This fundamental query rises in the mind of an ordinary human being, like us as well. But most of us look at the reality from a different angle.
and put forth the question in a slightly different way. How can the divine qualities such as purity, honesty, and unselfishness manifest themselves in the world full of complications, vices, and uncharitable feelings? Actually, nobody knows the answer. But the fact remains that these eternal virtues do express themselves through human forms, centering around some exceptional personalities, especially the lives of the two legendary figures that we are going to contemplate on today and tomorrow, reassert the fact that even in the reign of Ashiva, the inauspicious, the real nature of human being, the Shiva, the blessedness, the purity, and unconditional love to the motherland comes out and inspires the humanity for centuries together. In 1897, in his famous lecture titled My Plan of Campaign, delivered at Chennai, Swamiji prayed for the advent of true reformers, true patriots, and true servants to the nation. And his prayer was answered immediately. Then came to the fore two blazing characters in the form of Deshabandhu Chittaranjan Das and Netaji Subhash Chandra Bose. While Netaji was born in that very year, Deshabandhu gave up everything to join the call to his nation in 1894. Incidentally, we have just completed the sesquicentenary celebrations of Deshabandhu, whereas the 125th birth anniversary of Netaji is knocking at the door. So we, the members of Vidyamandira family, thought that maybe remembering these two great souls at this juncture, we can pay homage to Swamiji himself. The target is, of course, not to go for a comprehensive overview of their life and philosophy, as we believe that their contribution to India and to the world at large can never be measured using our defined yardsticks on a human plane, but simply to pay our obeisance to their feet and to acknowledge the fact that we are indeed indebted to these man gods. We are extremely glad to have revered Srimad Swami Subiranandaji Maharaj and Divyanandaji Maharaj in our midst today. Respectful namaskar and warm welcome once again to all the participating speakers who have joined us in our humble endeavor. Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Shri Ram Krishna Arpanamastu. Thank you, Principal Maharaj, for introducing the theme of the webinar so beautifully. I would now invite Swami Divyanandaji Maharaj, Secretary of Ramakrishna Mission Sharada Peeth, of which our college Vidyamandira is a part, to kindly address this august gathering. Om Ashato Ma Sadgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mittur Ma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. On this occasion, special occasion of commemorating 150th birth anniversary of Deshabandhu Chittaranjan Das and 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose, I am very happy to be here in this webinar, online seminar. It is an international seminar. It was introduced by Swami Ekochittanandaji, principal of the college. Many distinguished resource persons, monks, and experts will deliver their valuable speeches, and I also have been invited
by Principal Swamiji, and I am included in the program. I am very much thankful because this occasion has given me a chance to study these two personalities. Again, I knew their personalities, lives, and teachings I read earlier. Now, on this occasion, I have again gone through their works. We all know that in the famous lawsuit about Alipur bomb case, Deshabandhu delivered a very beautiful speech when he was defending Aurobindo Ghosh, Rishi Aurobindo. Then he said he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism, and the lover of humanity. His words will be echoed and re-echoed, etc. Netaji Subhash Chandra Bose refers to this and says, opines that these should be the respect, and this can be said about Deshabandhu also. আমরা অরবিন্দের মামলায় দেশবন্ধুর কাছে যা শুনেছি সেই একই কথা অরবিন্দ সম্বন্ধে যা প্রযোজ্য উনি বলেছিলেন সেইটি ওর নিজের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। He was known by Deshabandhu, friend of the nation. I know he came to Belur Math once on a festival. People were being fed in large number. He was asked to take special prasadam, but he refused, and he ate with the common people on the ground. Yes, he was really friend of the nation. He was a poet. He was a writer. He loved the nation. About him, we can say in the language of Sri Ramakrishna, 12 হাত কাঁকুড়ের 13 হাত বিচি. A cucumber of 12 cubit has a seed of 13 cubit. Once a gentleman, not actually gentleman, he used to criticize from early morning Deshabandhu Chittaranjan Das, and he was a very rough person. He came at the time of his danger, tar bipodesher সময় এসে he wanted 200 rupees as loan. Nobody refunded, almost nobody refunded. Then he was released from jail and he told, I have only 600 rupees balance with me. How can I give 200 rupees? But he was repeatedly requesting that person. Then Netaji gave him 200 rupees. Not Netaji, Deshabandhu Chittaranjan Das. Netaji wrote about this. And Netaji again gives a very nice description that one relative of him, Deshabandhu, took some loan. Actually, from Deshabandhu. Deshabandhu took a loan from a party with 9% interest. The period was over. Deshabandhu could not pay back. Then the lawyer or the party came to take a new understanding of memorandum of understanding, new declaration. At that time, that relative
was almost a millionaire, Lakhopati. Then Deshabandhu did not ask money from that man, and Deshabandhu wrote in the undertaking that I will repay this within such and such period. Deshabandhu actually was a very much humanity lover. Whoever came to him, he responded. So we see Netaji Subhash Bose wanted to be a sannyasi, but he could not. Swami Brahmanandaji asked him to serve the nation. And Netaji from Cambridge writes in February 16th and again March 2nd or 3rd to Deshabandhu that I do not want to continue in the post of ICS. This is a sort of bondage. This is slavery. I want to work with you. Of course, in that letter, he told you are opening National School of Education, Jatiyo Shiksha Pratishthan, and you are going to publish some magazine. I want to work in that field. Please respond to my appeal. 2 letters within a fortnight he wrote to Deshabandhu. Ultimately, he joined with Deshabandhu and served the nation with him. And we know what he did. Deshabandhu's works we have now. Deshabandhu Rachanabali is available. Many good poems are there. From one poem, let me read out prayer, prarthana. In Bengali he writes, Nikhile pran tumi, tumi je amar, divashet dinomoni, nishar andhar, jagarane kর্মভূমি, শয়নের স্বপ্ন তুমি, ওগো সর্বপ্রাণময়, তুমি যে আমার, দিবসের দিনমণি, নিশার আন্ধার, নিয় পাপ, নিয় পুণ্য, হৃদয় করিও শূন্য, ভরি দিও শূন্য প্রাণ তব পূর্ণতায়, মহান করিয়া দিও তব মহিমায়, আমারে জড়ায় নিও, আমারে ঢাকিয়া দিও, ওগো মহা আবরণ, তুমি যে আমার দিবসের দিনমণি, নিশার আন্ধার. Similarly, there are songs, there are poems written by him, there are short stories also written by him, Prana Pratishtha, Dalim and other stories. These are almost not known to many persons. After 25, the year of his passing away, very few books have been written on him. And almost the nation has forgotten him. On this occasion, we will think of him. These two personalities are actually, their contribution can never be assessed actually. They will be remembered forever. We know that there is continuous difference between the two races, Hindu and Muslim. Deshabandhu tried his best to unite Hindu and Muslim. There is, before him, there was nobody, after him, there is nobody like him who had real love for Muslim people. Subhash Bosu writes that কোনো হিন্দু রাষ্ট্রনেতা বলতে পারবেন না তারা মুসলমানদের খুব ভালোবাসেন, তেমনি উল্টো দিকে কোনো মুসলমান নেতাও বলতে পারবেন না তারা হিন্দুকে ঘৃণা করেন না বা ভালোবাসেন, যেটা পেরেছিলেন ওই দেশবন্ধু কিংবা নেতাজি. I was traveling from Jammu to Dalhousie, Himachal. The driver was a Muslim boy. He told, here came a Bengali person, because we were talking in Bengali. So he picked up and told in Hindi that here came a Bengali leader. He loved Hindu and Muslim both equally. I asked him,
about whom you are speaking. He immediately told, this is Netaji Subhash Chandra Bose. Dalhousie, there was a TB sanatorium. Netaji was there. Netaji was a soldier. Netaji was a patriot. Netaji was a sannyasin. Similar are the qualities of Deshabandhu Chittaranjan Das. Deshabandhu's wife also was equally helping him to actually work with him. And it is a very beautiful story. Netaji wanted that his son Chiraranjan, his wife Basanti Devi, everybody should go to the jail. Otherwise, how can I tell the followers of mine to go to the jail? So, in spite of differences of opinion among the young boys under Deshabandhu, he sent or he made a situation that his wife was put to the jail. Similarly, his son also went to the jail. Apani achari dharma jibere shekhaye. The Deshabandhu and Netaji were actually politically guru and shishya, disciple and guru. And Netaji loved him very much. Netaji was very much shocked. And Netaji, the rest of his life, Netaji used to remember him. And we remember both of them. We should remember both of them if we want to take our nation to a better place, better state. Really, our country is not in a very good position. We need advice or lesson from the life of Netaji and from the life of Deshabandhu. I thank again the teachers of Vidya Mandir and principal, vice principal, everybody who are conducting and who have arranged of this seminar. And I pay my respect to our General Secretary Swamiji for formally inaugurating this seminar. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om Tat Sat. Sri Ramakrishna Arpanamastu. Dhanyavad Dibbanandaji Maharaj. I would now request Swami Suviranandaji Maharaj, the General Secretary of Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission, to kindly deliver his inaugural address. Revered Swami Dibbanandaji, the Secretary of Ramakrishna Mission Sharadapit, which is an esteemed seat of higher education. Both Swamis Ekachittananda and Mahapragyananda, Principal and Vice Principal respectively of the Vidya Mandir College, learned members of the faculty, brother monks, and most importantly, dear students of Vidya Mandir College. I consider this a proud privilege to have the opportunity of participating in this webinar. Man is the maker of history, said Will Durant in his book, The Lessons of History. Standing at the threshold of Platinum Jubilee of our great independence, we remember four great souls: Swami Vivekananda, Deshbandhu Chittaranjan Das, Netaji Subhash Chandra Bose, and Mahatma Gandhi. If we cast a glance at the story of our freedom struggle, we find that our leaders of the freedom movement were sharply divided between two groups, one being led by Mahatma Gandhi, another by Netaji Subhash Chandra Bose. In this context, it's interesting to note that both Gandhiji and Netaji
were influenced by Swami Vivekananda. Although we are confined to the discussions on Netaji and Deshbandhu in this webinar, here I would like to move slightly out of context. I must mention that we can't skip Gandhiji. Once Lenin told M.N. Roy, the protagonist of radical humanism, I quote, "As a leader and inspirer of a mass movement in India, Gandhi is objectively and evidently a revolutionary," unquote. Again, amongst the leaders of our freedom struggle, Gandhiji, beyond doubt, was the tallest mass leader. Swami Vivekananda gave a clarion call to the young countrymen. I quote, "Thou too, clad with but a rag round thy loins, proudly proclaim at the top of thy voice, the Indian is my brother, the Indian is my life, India's gods and goddesses are my God, India's society is the cradle of my infancy, the pleasure garden of my youth, the sacred heaven, the Varanasi of my old age. Say, brother, the soil of India is my highest heaven, the good of India is my good," unquote. If anybody amongst our leaders really practiced this in spirit and also verbatim, it was Gandhiji and Gandhiji alone. If we peep into Netaji's life, we are convinced that Netaji wanted to become a member of the militia of Swami Vivekananda, which consists of monks only. He came to Swami Brahmanandaji, who advised him to consecrate his life for the cause of our motherland, Bharat Mata. Later on, Subhash Chandra Bose gratefully acknowledged the influence of Ramakrishna Vivekananda in his life and struggle. In a way, India's freedom is the outcome of Swami Vivekananda's blessings. Swamiji told Bal Gangadhar Tilak that India would get freedom most unexpectedly on completion of 50 years from then. Swamiji said this on 14th August evening of 1897, and India got freedom at the stroke of the midnight of 14th August of 1947, exactly after 50 years. What a powerful blessing it was! What an accurate prediction indeed! Friends, I am mentioning all this so that we can take a holistic approach towards assessing these two personalities, namely Deshbandhu and Netaji. The focal point of our discussion is contributions of these two great stalwarts to the freedom struggle of India. While Netaji Subhash Chandra Bose is a household name through the length and breadth of India, Deshbandhu is a household name in Bengal, even after 96 years of his passing away. While Netaji was considered a spiritual son of Vivekananda, Deshbandhu was an ardent admirer of Vivekananda. Both apparently were destined to be ICS, but ultimately made great sacrifices for the sake of India's freedom struggle. First, let us talk about Deshbandhu Chittaranjan Das. He was a leading figure in Bengal during the non-cooperation movement of 1920 to 1922 and initiated the ban on British-made clothes, setting an example by burning his own European clothes and wearing khadi clothes. He was a believer in non-violence and constitutional methods for the realization of national independence, advocated Hindu-Muslim unity, cooperation and communal harmony, and championed the cause of national education. He resigned his presidency of the Indian National Congress at the Goa session in 1922 after losing a motion on no council entry to Gandhiji's faction. He then founded the Swaraj Party with veteran Motilal Nehru in 1923
to express his uncompromising opinion and position. To say the least, one must admit that Chittaranjan's memory will be cherished by his countrymen as that of a builder rather than a destroyer. When he entered Indian politics, he found political ideals and parties in a most nebulous and chaotic condition. The masses generally and a large portion of the classes were still sleeping in the long night of medieval mysticism and inaction. Chittaranjan tried to awaken his people from this deep slumber and elevated them to a newborn consciousness of nationhood. This will remain the principal landmark of his political work. The whole people brought under a common standard, inspired by ideals of self-help and determination, and set to work out their own destiny without any extraneous aid or help. In his immense sacrifice for political idealism, in risking his health and life for organizing a new political party, and in his integrity, doggedness, and tenacity, Deshbandhu had no equal in India. Chittaranjan's sympathy for his countrymen, his spirit of sacrifice, his greedlessness, his courage and magnanimity, his grace and dignity, altogether made him a real Chittaranjan. Years before, what Lord Lytton, the then governor of Bengal, had said to Lord Olivier, the Secretary for India in the first Labour government, about the great Indian leader Deshbandhu Chittaranjan Das. Lytton said, Mr. Das in India had the reputation of being particularly upright and scrupulous politician, second only to Gandhi himself in saintliness of character, quote unquote. Later, Rabindranath Tagore summed up in the following beautiful message at his demise. এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ, মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান. Man truly reveals himself through his gift, and the best gift that Chittaranjan Das has left for his countrymen is not any particular political or social program, but the creative force of a great aspiration that has taken a deathless form in the sacrifice which his life represented. Quoted. Now let us come to Netaji Subhash Chandra Bose, a household name throughout the length and breadth of India. It's a name so mystical, yet a reality, so romantic, yet classical. I personally feel, after Swami Vivekananda, Netaji is the name which commands the maximum respect of the Indians, irrespective of caste, creed, community, or complexion in India. He is the second only to Vivekananda, whose name inspires confidence, fearlessness, patriotism, etc. amongst men and women, especially youths. Give me blood and I shall give you freedom is the epitome of his approach and contribution in the freedom struggle. The debate between he died and he didn't die made him not only immortal but also a mystery which will always keep him alive in the hearts of the millions. This has elevated him almost to the level of a mythological deity. Even now, many people strongly believe that Netaji is still alive. Netaji didn't die. Yes, Netaji lives in the hearts of millions of Indians. Some say that attempts were made to carry out a vilification campaign against Netaji
though he didn't meet with success. Netaji formed INA, Indian National Army. Netaji believed in armed struggle, freedom from shackles of bondage at any cost, democracy and socialism, although he was of the opinion that after independence there should be benevolent dictatorship for 10 years. His love for spirituality can never be overestimated. He strongly believed that India was a land of spirituality. As such, every breath of Indian national life should be backed by spirituality. Netaji believed in secularism, if this word means inclusiveness and harmony of religions. The first 16 years of Subhash Chandra's life were years of violence. In a way, the geopolitical scenario of the contemporary Bengal led him to believe in the perception of assumed confrontation with the British rulers. This conviction resulted in following a militant policy and being an exponent of revolution, while the Congress party officially endorsed non-violence as its policy, and therefore the Congress believed in moderation based on parliamentary and constitutional methods. The imperialistic Britishers used to consider him a traitor, while to the Indians he was a hero. Like Swami Vivekananda, Subhash Chandra Bose also believed in spiritual strength, as has been mentioned already. Awakening of soul is necessary to dispel the darkness of a long night. He believed in the Upanishadic gospel, Uttishtato Jagrato Prapavara Nibodhato. Arise, awake, and stop not till the goal is reached. This is why we find him engaged in discussion regarding spiritual matters, hours after hours with Swamis of Ramakrishna order, or absorbed in deep meditation for hours together, secretly sitting inside the sanctum sanctorium of Ramakrishna temple, be it at Ramakrishna Mission Singapore or Ramakrishna Mission Rangoon. Today, it is sure that Netaji is no more amongst us physically, but his spirit is there everywhere in Bengal, in India. We may remember the famous and favorite slogan, Netaji Amar Rahe, let Netaji remain immortal. Netaji, I strongly feel, is very much present in the scheme of things of Vivekananda. If Vivekananda was theoretical science, Netaji then was certainly applied science. If Vivekananda was condensed India, Netaji was certainly his flag bearer. In fine, standing at this juncture when our nation is through its 75 years of independence, let us salute the hallowed memory of these two national heroes of our freedom struggle, of our beloved motherland, namely Deshbandhu Chittaranjan Das and Netaji Subhash Chandra Bose. Before I wrap up, I wish the very best to each and every one of the organizing committee, and also congratulate them for conducting this webinar. I express my gratitude to Swami Ekachittananda, the principal of the Vidya Mandir College, my grateful regards to Swami Divyanandaji, who is the secretary of the governing body of this college, for having invited me to inaugurate this two-day international webinar. I gladly do so. I also congratulate the speakers, who I am sure will make every one of us rich through their learned deliberations. Jai Hind, Jai Netaji, Jai Deshbandhu. Thank you so very much. Thank you, Maharaj, for your extremely valuable words. Now we come to the conclusion of the inaugural session. I now request Swami Mahapragyanandaji, the Vice Principal of Ramakrishna Mission Vidya Mandira,
and faculty member of the zoology department of our college to kindly thank the revered speakers and bring this inaugural session to a conclusion. Thank you, Professor Shantanude. First of all, I would like to offer my humble pranam to revered Srimad Swami Divyanandaji Maharaj, Secretary, Ramakrishna Mission Vidya Mandira and Ramakrishna Mission Sarada Pitha, and revered Srimad Swami Suviranandaji, the General Secretary, Ramakrishna Math and Mission. My pranams to revered Swami Suparnanandaji Maharaj, who is the President of the governing body of Vidya Mandira and the Secretary of Ramakrishna Mission Institute of Culture, Kolkata, and Swami Ekachittanandaji Maharaj, the principal of our college, and other senior monks who are virtually present today in this morning. And my namaskar and shraddha to other brother monks, Brahmachari Maharajis, our present and ex-faculty members and other staff members, all alumni and well-wishers, as well as patrons of this institute present today with us in this session, and my best wishes to our students. We are at the end of the inaugural session of this two-day webinar. Now, especially at the juncture of the 75th anniversary of independence of India, I think arranging this type of program is the need of the hour in particular. This is not only because we are going to pay homage to two great children of our motherland, Deshabandhu Chittaranjan Das and Subhash Chandra Bose. This is not because in course of coming discussion, whenever relevant, we are offering and we will offer tribute to other dedicated souls like Bal Gangadhar Tilak, Mohandas Karamchand Gandhi, as Maharaj already mentioned, Khadiram Bose, Aurobindo Ghosh, Jyotin Das, etc., who sacrificed their lives for the freedom of our country. But to me, the real significance lies in enriching ourselves through sharing information, which in turn may ignite us to jump for doing really something good for our nation. I feel personally more discussion on such devoted soul may induce us to practice more sacrifice in reality. If we just close our eyes and think on February 16, 1921, from Cambridge, when a bright young man of 24 years, Subhash, wrote to the then foremost leader of Indian freedom movement, C.R. Das, I quote, "I have nothing to sacrifice for motherland except my mind and this futile body." The entire idea behind writing to you was to know about my responsibility in this holy service activity to the nation. Quoted, a new era perhaps started taking shape, which finally culminated into the entry of the Indian National Army or Azad Hind Fauj to the northeast frontiers of India, Kohima, in 1944, declaring the clarion call of freedom from the British Dominion after 2 centuries. That's why today, at the end of this session, we again offer our humble pranams to revered Srimad Swami Suviranandaji, the General Secretary of Ramakrishna Math and Mission, for delivering his wonderful inaugural speech, indicating the main ethos of this program. Our respectful pranam and sincere thanks to revered Srimad Swami Divyanandaji, Secretary of Ramakrishna Mission Vidya Mandir and Sarada Pitha, for his very relevant and valuable keynote address. Our pranams to revered Suparnanandaji Maharaj for his august presence in this session. And we are particularly thankful to all our respected speakers and erudite scholars
who had kindly given consent to enlighten us in the coming 4 technical sessions in these 2 days. Every monastic member, faculty member, staff member, and associate of Vidya Mandira family for arranging such a beautiful and significant program. We also thank today all others for being with us virtually in this inaugural session. And finally, we pray to Thakur Ma Swamiji for a very great success of this international webinar in coming 2 days. Thank you everyone again. Namaskar. Thank you, Devoshi Maharaj. And with this, we come to an end of the inaugural session. I now request Dipanjan Mohuri, my colleague in my college, to take over the responsibilities of hosting the seminar. Thank you. Thank you, Professor De. উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে এবার এই আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রের প্রথম পর্বের সূচনা। এই পর্বের প্রথম বক্তা পূজনীয় স্বামী বলভদ্রানন্দজি, সহ সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন। আজ তার বিষয় রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস। আমি শ্রদ্ধেয় মহারাজকে তার বক্তব্য উপস্থাপনার জন্য অনুরোধ জানাই। মহারাজ। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদা দেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দজির উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করছি। রামকৃষ্ণ মিশন বেলুর বিদ্যামন্দির কলেজ আয়োজিত দুদিনের একটি ওয়েবিনারে আমরা অংশগ্রহণ করে রয়েছি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ১৫০তম জন্মবর্ষ এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মবর্ষ দুদিনের একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিদ্যামন্দির কলেজ উদযাপন করছে এবং এই দুদিনের ওয়েবিনারের উদ্বোধন ইতিমধ্যেই করেছেন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দজি মহারাজ। তাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করছি। এই কলেজের যিনি সেক্রেটারি তথা সারদাপীঠ কেন্দ্রের যিনি প্রধান সেক্রেটারি বা সম্পাদক স্বামী দিব্যানন্দজি মহারাজ, তাকে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম নিবেদন করছি। এবং কলেজের কার্যভার যার উপরে আছে স্বামী একচিত্তানন্দ ভার্গব মহারাজ, যিনি প্রিন্সিপাল, এবং তার সহযোগী মহাপ্রজ্ঞানন্দ, এদের দুজনকেই আমার সশ্রদ্ধ প্রীতি, ভালোবাসা, নমস্কার জানাচ্ছি। অন্যান্য সন্ন্যাসীরা আছেন, ব্রহ্মচারীরাও আছেন এই বিদ্যামন্দির কলেজ এবং সারদাপীঠের সঙ্গে যুক্ত, তাদের সবাইকে প্রীতি নমস্কার। এবং যে বক্তারা পরবর্তী সেশনগুলোতে বলবেন তাদের সকলকে আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার। আর আপনারা যারা অফলাইন এই অনলাইন শুনছেন এই ইন্টারনেটের মাধ্যমে, ইউটিউবের মাধ্যমে, আপনাদের দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু আপনারা বিশেষভাবে আমাদের সঙ্গে আছেন, আপনাদের সবাইকেও আমার সশ্রদ্ধ প্রীতি নমস্কার। রামকৃষ্ণ ভাব আন্দোলন এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, যেটা হচ্ছে আমার বিষয়। এ বিষয়ে বলার জন্য আমি দুটি বইয়ের যে সহায়তা নেব। একটি হচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশন নরেন্দ্রপুর প্রকাশিত সমাজ শিক্ষার গত বছরের শারদীয়া সংখ্যা। এখানে মোটামুটি এই বিষয়ে আমি একটি লেখা নিয়ে লিখেছিলাম, সেইটি উপরে মাঝে মাঝে নির্ভর করব, নিজেরই লেখার উপরে থেকে একটু কিছু কিছু নেব। আর শঙ্করী প্রসাদ বসুর সমকালীন ভারতবর্ষ থেকে সাহায্য নেব। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাব আন্দোলন ও চিত্তরঞ্জন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন, এটি আমাদের আদর্শ, এইটি আমাদের বিষয়। তা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাব আন্দোলনের সেই সময়কার একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে ভারতবর্ষের কতগুলো সাধারণ প্রভাব সেই সময় সমস্ত শিক্ষিত মানুষ, বিশেষত যুব সম্প্রদায়ের উপরে পড়েছিল। সেগুলো একটা হচ্ছে কি, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে গর্ববোধ। রমারোলা বলেছিলেন না, বিবেকানন্দ এটি করেছেন। এই যে শিকাগোতে যে ধর্ম মহাসভা হলো
পরাধীন দেশ, হীনম্মন্যতায় আমরা ভুগছি, আমরা সব কিছু ওই শ্বেতাঙ্গ পাশ্চাত্যবাসীদের কাছে শিখতে হবে, এরকম একটা মানসিকতা যখন আমাদের পেয়ে বসেছে, সেই সময় আমরা একটা যেন প্রায় অলৌকিক, বাস্তব ঘটনা কিন্তু অলৌকিক সম ঘটনা দেখলাম, যে ওই যাদেরকে আমরা প্রভু ভাবছি তারা আমাদের দেশের একটি সন্ন্যাসীকে একেবারে মাথায় করে রাখছে। ভারতবর্ষ তার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, ভারতবর্ষ সনাতন রূপ তার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। তারা বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা করছে, বিবেকানন্দের সত্যের সঙ্গে সঙ্গে এই ভারতবর্ষকে শ্রদ্ধা করছে। এবং তারপর যখন বিবেকানন্দ ফিরে এলেন, লেকচার্স ফ্রম কলম্বো টলমোড়া, যে বক্তৃতাগুলো, সিরিজ অফ লেকচার্স, যেটা ভারতবর্ষকে জাগালো, রোমারোলা তার সম্বন্ধে বলছেন যে যীশুখ্রিস্টের আহ্বানে মৃত ল্যাজারাস জেগে উঠেছিল। যীশুখ্রিস্ট বলেছিলেন যে ল্যাজারাস কাম ফোর্থ, কবর দেওয়া হয়েছিল, ল্যাজারাস উঠে দাঁড়িয়েছিল। স্বামীজির আহ্বানে ওই মৃত ল্যাজারাসের মতন প্রায় মৃত ভারতবর্ষ একেবারে আড়মোড়া ভেঙে তার ঘুমটা যেন ভেঙে উঠেছিল। কাজেই সাধারণভাবে এই ভারতবর্ষের মানুষ আমরা হীন নই, আমরা একদিক থেকে আমরা অনেক কিছু করতে পারি, আমরা জাগতে পারি, জেগে উঠেছি। এটা একটা হলে হীনম্মন্যতাটা চলে গেল, এটা সাধারণ প্রভাব সবার উপরে। আরেকটা হচ্ছে কি, শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের যে সমন্বয়ী চিন্তাভাবনা, যে সব ধর্মকে সমান শ্রদ্ধায় দেখতে হবে, বিভিন্ন ধর্ম অনুসরণকারী মানুষরা তারা পারস্পরিক শ্রদ্ধা, প্রীতি এবং সৌহার্দ্য নিয়ে বাস করবে, এই বাণীটি, এটি মহৎ কর্তব্য। এবং এর ভিত্তিতেই দেশটা জাগবে। সমন্বয়ী চিন্তাধারা ভিত্তিক একটা জাতীয়তা জেগে উঠেছিল, এটা সকলকে অনুপ্রাণিত করেছিল, সাধারণভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। আরেকটি যেটা সাধারণভাবে প্রত্যেককেই অনুপ্রাণিত করেছিল, যে কোনো চিন্তাশীল, মানে বিশেষত যুব সম্প্রদায় যারা দেশকে নিয়ে ভাবে, মানুষকে নিয়ে ভাবে, পৃথিবীকে নিয়ে ভাবে, সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ যেটা এক কথায় বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দের জীবনবাণীর নির্যাস রূপে, যে প্রত্যেকের মধ্যে ব্রহ্মের শক্তি এবং দরিদ্রের মধ্য দিয়ে দেবতা আমাদের সেবা চান। আমরা প্রত্যেকেই ভগবানের শক্তি, আমরা প্রত্যেকেই স্বরূপত ভগবান। আমার মধ্যে ভগবান আছে বলে আমি শক্তিশালী, আমার মধ্যে অসীম শক্তি আছে, আমি আত্মবিশ্বাসী। আর অন্যের মধ্যে একই ভগবান আছেন বলে আমি পরম প্রেমিক, নির্বিচার প্রেমিক। এবং সেই প্রেমে সেবাটা, ঈশ্বর বুদ্ধিতে সেবাটা হচ্ছে পরম ধর্ম। এই মোটামুটি তিনটি ভাব সর্বসাধারণকে প্রভাবিত করেছিল। তো দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই প্রভাবের থেকে বাইরে ছিলেন না, কিন্তু স্পেসিফিক্যালি বিশেষভাবে তার উপরে আরও কিছু প্রভাব পড়েছিল, সেগুলি আমরা দেখব। এর মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে একটু কিছু বলি, যে তিনি যে একটি উত্তুঙ্গ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন, আজকালকার প্রজন্ম সে সম্বন্ধে আমরা সবসময় ওয়াকিবহাল থাকে। তিনি যে একটি সর্বভারতীয় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন সে সম্বন্ধে আমরা ওয়াকিবহাল থাকি না। তার কারণ হচ্ছে 1925 খ্রিস্টাব্দে তার দেহত্যাগ হয়ে যায়। এরপরে স্বাধীনতা পর্যন্ত, অন্তত 1945 সাল পর্যন্ত যে স্বাধীনতা আন্দোলন চলেছে দুমুখী ধারায়, গান্ধীজি এবং সুভাষচন্দ্রের মাধ্যমে, সেই যে 20 বছর বা 22 বছর কাল, সেই সময় তিনি লোকান্তরিত ছিলেন না বলে তার এই বিরাট রাজনৈতিক প্রভাব বা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বটির সম্বন্ধে আমরা সকলে সচেতন নই। গান্ধীজিরও আগে তিনি রাজনীতিতে এসেছিলেন, এবং গান্ধীজি এবং তিনি একই সঙ্গে হয়তো 5-7 বছর রাজনৈতিক জীবনযাপন করেছেন। সেই সময় ভারতবর্ষের রাজনীতিতে গান্ধীজির সমমাপের ব্যক্তিত্ব বলতে তিনিই একমাত্র ছিলেন, এবং বহু ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সরকার কংগ্রেসের মুখপাত্র হিসেবে কিন্তু তাকেই বেশি গুরুত্ব দিত। খুব বর্ণময় তার জীবন, বহুমাত্রিক। 1870 খ্রিস্টাব্দে জন্ম, 1870 খ্রিস্টাব্দে জন্ম, 1925 খ্রিস্টাব্দে দেহত্যাগ, খুব অল্প বয়সে, 55 বছর বয়সে। যেমন বললাম, বহুমাত্রিক জীবন। তিনি 20 বছর বয়সে তিনি গ্র্যাজুয়েট হলেন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে, 1890 খ্রিস্টাব্দে বিদেশে চলে গেলেন, আইসিএস দিলেন, কৃতকার্য হলেন না, তখন ব্যারিস্টারি পাশ করে ওখান থেকে চলে এলেন। কিন্তু পসার জমল না। প্রথম জীবনটা অত্যন্ত দরিদ্র। তার জীবনের 3টে পর্ব আমরা বলতে পারি। ওই প্রথম জীবন দারিদ্র্যের জীবন। বাবাও খুব দানবীর ছিলেন, দানশীল ছিলেন, প্রচুর ঋণ, বাবা দেউলিয়া হয়ে গেলেন, বাবার ঋণ শোধ করতে গিয়ে তিনিও দেউলিয়া হলেন। তা সেই সময়ে তারপরে পরবর্তী জীবনটা হলো কি, পরবর্তী জীবনে আবার তিনি
ভূঁইয়া হিসাবে প্রসার লাভ করতে শুরু করলেন এবং তখন একদম খ্যাতির উত্তুঙ্গ শিখরে উঠলেন ব্যারিস্টার শ্রীয়ার দাস হিসাবে। এবং যেমন দান, যেমন অর্থ উপার্জন তেমন দান। তা তিনি তার রাজনৈতিক জীবনের দুটি পর্ব পরিষ্কার। তিনি অল্প বয়সেই রাজনীতিতে ঢুকেছিলেন। 1902 থেকে 1907 সাল পর্যন্ত তিনি নিবেদিতা এবং ওকাকুড়ার যে বৈপ্লবিক কার্যকলাপ তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। সেই সূত্রে তিনি স্বদেশীদের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন 1902 থেকে 1907, এবং সেই সময় তিনি কিন্তু কংগ্রেসের অধিবেশনও তিনি যোগদান করতেন। সবসময় তিনি আনকম্প্রোমাইজিং ছিলেন, আপোষহীন, চরমপন্থী মনোভাব সম্পন্ন ছিলেন। 1907 সালের পরে তিনি রাজনীতির থেকে নিজের যোগসূত্রটা বিচ্ছিন্ন করে দেন, কেন কংগ্রেসে তখন নরমপন্থীদের খুব বেশি প্রভাব। তখন তিনি প্রায় 10 বছরের জন্য তিনি কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেই। এই সময় থেকে তার প্রসার, মানে আইনজীবী হিসেবে তার প্রসারটি তিনি বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন, এবং সব থেকে তিনি খ্যাতির আইনজীবী হিসেবে খ্যাতির একদম শিখরে এলেন, বিশেষ গৌরব লাভ করলেন। এবং মানুষ চিত্তরঞ্জন, তার যে ব্যক্তিত্ব, তার যে তেজ, তার যে স্বদেশপ্রেম এবং তার যে স্বার্থত্যাগ, এই সব কিছু লোকের সামনে প্রকাশিত হলো তিনি যখন আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দ ঘোষ এবং তার সহযোগীদের ডিফেন্ড করার জন্য দাঁড়ালেন। তার সেই যে 9 দিন তিনি সওয়াল জওয়াল করেছিলেন, সেই যে তিনি করেছিলেন 1909 খ্রিস্টাব্দের 23শে মার্চ থেকে 31শে মার্চ পর্যন্ত, সেগুলো ইতিহাসে একেবারে অমর হয়ে গেছে। তার সেই অদ্ভুত, তার সেসব কথা যে তিনি বলেছিলেন, সেগুলো বহুবার তার সেই মামলার এতে তিনি সেগুলো একদম এমন পরিবেশ সৃষ্টি হতো। তিনি তো যেমন বললাম যে তুখর, ইংরেজি বাংলাতে তুখরভাবে বলতে পারতেন, একেবারে বাগ্মী, অত্যন্ত ভালো বাগ্মী ছিলেন। আবার কবি, সাহিত্যিক, লেখক, পত্রিকা সম্পাদক, আবার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তো বটেই। তা সেখানে তার এই কথাটি সেই অরবিন্দকে ডিফেন্ড করার জন্য তিনি যে বলেছেন, সেটা বহুবার বিভিন্ন জায়গায় উদ্ধৃত হয় যে এমন দিন আসবে যেদিন এইসব কোলাহল, এরপরে যখন সকল বাদানুবাদ থেকে থেমে যাবে, এটা ইংরেজির বাংলা অনুবাদ হচ্ছে, যখন এইসব আন্দোলন ও কোলাহল স্তব্ধ হয়ে যাবে, আসামি অরবিন্দ ঘোষও যখন দেহত্যাগ করে পরলোকে চলে যাবেন, তারও পরে, বহুকাল পরে জগতের লোকে বলবে ইনি ছিলেন দেশপ্রেমের অমর কবি। হি উইল বি লুকড আপন অ্যাজ দি পোয়েট অফ পেট্রিয়টিজম, অ্যাজ দি প্রফেট অফ ন্যাশনালিজম অ্যান্ড দি লাভার অফ হিউম্যানিটি। তখন শুধু ভারতে নয়, ভারতের বাইরেও বিভিন্ন জায়গায় এই মানুষটির বাণী রণিত, অনুরণিত হতে থাকবে। তা এতে তিনি রাত জেগে, দিনের পর দিন রাত জেগে ঋণ করে, 50,000 টাকা ঋণ হয়ে গেছিল সেই সময়টা, শরীর ভেঙে পড়েছিল, তিনি এই মামলাটি লড়ে অরবিন্দ এবং তার সহযোগীদের মুক্ত করেছিলেন। তাদের ফাঁসি না হলে হয়ে যেত। এবং ভগিনী নিবেদিতা তার দিকে খুব নজর রেখেছিলেন এই মামলার দিকে। দার্জিলিংয়ে স্বাস্থ্য উদ্ধার করতে গেছিলেন ভগিনী নিবেদিতাও, তখন সেখানে একদিন রাস্তায় দেখা হয়ে গেল। তখন ভগিনী নিবেদিতা তার কোটের মধ্যে একটি গোলাপ ফুল গুজে দিয়ে বলেছিলেন যে আপনি মহান জানতাম, কিন্তু আপনি যে এত মহান জানতাম না। তাই নিবেদিতার দ্বারা তিনি খুব প্রভাবিত হয়েছিলেন। তার রাজনৈতিক জীবনের একদম শুরুতে নিবেদিতা রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ প্রাণা নিবেদিতার দ্বারা তিনি প্রভাবিত হয়েছেন, এবং রাজনৈতিক জীবনের একেবারে শেষে বিবেকানন্দ প্রাণ মিস ম্যাকলাউডের সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন। এই যে মিস ম্যাকলাউডের প্রসঙ্গে একটা কথা বলা যায়, তার কাছ থেকে চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে আমরা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ খবর পেয়েছি। গুরুত্বপূর্ণ খবরটা পেয়েছি কি, মিস ম্যাকলাউডের সম্বন্ধে বলি, অত্যন্ত প্রভাবশালী মহিলা ছিলেন। আমেরিকা এবং ইংল্যান্ডের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী যারা, তাদের সঙ্গে ইংল্যান্ডের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, রাজপুরুষ, তাদের সঙ্গে তার খুব ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ ছিল। সূত্রটা হচ্ছে কি, স্বামীজির অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী আলবার্টা ছিলেন মিস ম্যাকলাউডের ভাগ্নী, এবং তিনি হয়েছিলেন কাউন্টেস স্যান্ডউইচ। অর্থাৎ রাজপরিবারের হায়ারার্কিতে রাজার পরেই রাজপরিবারের যেমন স্থান, তারপরেই বেশ উচ্চ অভিজাত বংশ কাউন্টেস স্যান্ডউইচ, রাজপরিবারের সঙ্গে খুব যোগাযোগ। তো সেই সূত্রে তিনি বেলুর মঠে 1924 খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং লর্ড লিটনের একটা
মানে গোল টেবিল বৈঠক করেছিলেন, ওই বিবেকানন্দ গোল টেবিল যেটা সেইখানে বৈঠকে মিস ম্যাকলাউড উপস্থিত ছিলেন না, দেশবন্ধু এবং লর্ড লিটন তারা কথা বলেছিলেন। কিন্তু পরের দিনই তিনি এই বিবরণ তিনি ওই আলবার্টাকে পাঠিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটা চমকপ্রদ খবর আমরা পাচ্ছি, যে স্বামীজি চিত্তরঞ্জন বলছেন যে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে অনেকবার গেছেন এবং স্বামীজির কাছে তিনি পড়েছেন। এবং চিত্তরঞ্জনের জন্ম হচ্ছে 1870, ঠাকুরের দেহত্যাগ 1886, আর স্বামীজির খুব দারিদ্র্য বলে ওই 1886-ই কয়েক মাস স্বামীজি মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনের চাপাতলা শাখাতে প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাতে মনে হয় যে যখন চিত্তরঞ্জন 15-16 বছর বয়সে তিনি হয়তো কয়েকবার ঠাকুরকে দর্শন করেছেন এবং সেই সময় হয়তো স্বামীজির কাছে তিনি পড়েছেন। এবং মিস ম্যাকলাউডকে যখন তিনি বলছেন 40 বছর পরে এই কথাগুলো বলছেন, বলছে 40 বছর আগে হলেও আমার স্বামীজির সম্বন্ধে যে জিনিসটা মনে আছে যে তার হচ্ছে অপূর্ব কণ্ঠস্বর, যে কণ্ঠস্বরের প্রশংসা আমরা পরবর্তীকালে শুনেছি, বিদেশের লোকেরা বলেছে। তো এটি একটি চমকপ্রদ খবর অবশ্যই। তার দ্বিতীয় দফায় তিনি রাজনীতিতে এসেছিলেন 1917 খ্রিস্টাব্দে এবং গান্ধীজির সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎ হয় হচ্ছে 1919 খ্রিস্টাব্দে। 1919 খ্রিস্টাব্দে কীভাবে সাক্ষাৎ হলো? তখন জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড হয়ে গেছে। এই হত্যাকাণ্ডের পরে ওরা একটা তদন্ত করেছে, ব্রিটিশ সরকার, হান্টারের নির্দেশে একটা তদন্ত হয়েছে। কি সেই তদন্ত কিন্তু আমাদের দেশের লোককে খুশি করতে পারেনি। তখন কংগ্রেস থেকে একটি আলাদা তদন্ত কমিটি তৈরি করা হয়েছিল এবং তাতে ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এবং গান্ধীজি অত্যন্ত সশ্রদ্ধভাবে তার সেই প্রথম যে সাক্ষাৎ চিত্তরঞ্জনের সঙ্গে, সেটা তিনি দেশবন্ধুর দেহত্যাগের পরে তার স্মৃতি লিখতে গিয়ে লিখেছিলেন। বলছেন যে আমি খুব ত্রস্ত, ভয়ে ছিলাম, কারণ তফাৎ থেকে তার কথা শুনেছিলাম, তার ব্যারিস্টারির যশ ও প্রচুর অর্থ উপার্জনের খ্যাতি আমার কর্ণগোচর হয়েছিল। দেশবন্ধু কী মাপের মানুষ ছিলেন সেটা বোঝানোর জন্য বলছি। হান্টার তদন্তের মূল সাক্ষাৎগুলোর সম্বন্ধে বিচার করাই আমাদের মিলিত হওয়ার উদ্দেশ্য ছিল, দুজন মিলে বিচার করা হবে। আমি দেখেছিলাম যে আইনের মারফাজ বুঝতে, সাক্ষীকে জেরা করে নাজেহাল করতে এবং সামরিক সম্মত শাসন প্রণালীর দোষগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে তার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ যখন হলো তখন তার সম্বন্ধে আমার সমস্ত সন্দেহ এবং সংকোচের অবসান হলো। তিনি যেন যুক্তির অবতার ছিলেন এবং আমার যা বলবার ছিল তা খুব আগ্রহের সঙ্গেই শুনলেন। ভারতের প্রসিদ্ধ লোকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হওয়া সেই আমার প্রথম। কংগ্রেসের ব্যাপারে ইতিপূর্বে আমি বড় একটা সংশ্লিষ্টই ছিলাম না, এটা গান্ধীজি বলছেন, কিন্তু আমার সহযোগীগণ সকলেই আমার সঙ্গে খুব অসংকোচভাবে মেশামেশি করছিলেন। দেশবন্ধু স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে এগিয়ে এসে আমাকে বললেন, আপনার সঙ্গে আমার মত যদি কোথাও না মেলে, সেখানে আমার যা বলবার আছে তা আমি বলবো, তবে এটা স্থির জানবেন যে বিচারে যা সিদ্ধান্ত হবে আমি মাথা পেতে নেব। তার কথা শুনে এমন যোগ্য সহযোগী পাওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছি ভেবে বুক যেন গৌরবে ভরে গেল। আর দেশবন্ধুও গান্ধীজিকে দেখে খুব শ্রদ্ধা অনুভব করলেন। তিনি বলেছিলেন, তার মনে হয়েছিল পাশব শক্তির বিরুদ্ধে শুধু নৈতিক শক্তিতে দণ্ডায়মান এই মানুষটিও একটি বিপ্লবী। তার আগে তিনি বিপ্লবীদের সঙ্গে মিশতেন, বিপ্লবীদের প্রতি তার খুব শ্রদ্ধা ছিল। কিন্তু গান্ধীজির প্রতি এই শ্রদ্ধা থাকলেও তিনি কিন্তু সবসময় একমত হতেন না। বিশেষ করে 1919-এর অমৃতসর কংগ্রেসে মন্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কারের প্রতি ওদের ডায়ার্কি, সেই শাসন সংস্কারের প্রতি গান্ধীজি সহানুভূতিশীল ছিলেন, দেশবন্ধু সেটা সমর্থন করেনি। তো যাই হোক, আমাদের আলোচনা হচ্ছে যে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের প্রভাব, নিবেদিতার প্রভাবটা তার উপরে খুব পড়েছিল। সেইটা আমরা জানতে পারি কিভাবে তার আধ্যাত্মিক জীবনে, যে দেশবন্ধুর দেহত্যাগের পরে বিপিনচন্দ্র পাল তিনি দেশবন্ধুর স্মৃতি সংখ্যা, ওই ফরওয়ার্ড পত্রিকা, এটি দেশবন্ধুর প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা এবং ইনি এই পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন। সেই ফরওয়ার্ড পত্রিকাতে দেশবন্ধুজ রিলিজিয়ন এইভাবে এই শিরোনামে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাতে তিনি লিখছেন যে দেশবন্ধু নিজের সম্বন্ধে বলেছেন যে আমি মহাপ্রভুর দ্বারা অনুপ্রাণিত।
কিন্তু দেখা গেছে যে মহাপ্রভুর বিশ্বজনীন প্রেম এবং মহাপ্রভুর পাগল করা ভালোবাসা এবং পাগল করা ত্যাগ, এটির দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি এই দেশসেবকের ভূমিকাটি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সেখানে বিপিনচন্দ্র পাল বলছেন যে নিবেদিতার চিন্তা তাকে আধ্যাত্মিক চিন্তা তাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। নিবেদিতার আধ্যাত্মিক চিন্তাটা কোন অংশটা অনুপ্রাণিত করেছিল? নিবেদিতা মনে করতেন, শুধু মনে করতেন না, নিবেদিতাকে মনে হতো তিনি যেন সেইভাবে বিভোর আছে। কী ভাব? সেটা হচ্ছে বিশ্বজুড়ে একটা চৈতন্য সত্তা রয়েছে এবং সর্বত্র প্রকৃতিতে সমস্ত কার্যপ্রণালীর মধ্যে সেই বিশ্বজুড়ে যে চৈতন্য সত্তা রয়েছে, চেতন সত্তা রয়েছে, সেই চেতন সত্তাকে যেন নিবেদিত অনুভব করতে পারতেন এবং তার সমস্ত কথাবার্তা কাজকর্মের মধ্যে সেই অনুভবটা প্রকাশিত হতো। এই যে অনুভব, বিশ্বজনীন একটা চৈতন্য সত্তার প্রতি আস্থা, এটা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল নিবেদিতার কারণে। এবং একথা আমরা বলতেই পারি, শঙ্করী প্রসাদ বসু এই কথাটি বিপিনচন্দ্র পালের এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলছেন যে নিবেদিতার যে বিশ্ব চৈতন্য সম্বন্ধে জ্ঞান বা বোধ, এই বোধটি তিনি পেয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে এবং একথা নিবেদিতা বারবার ধরে বলেছেন। তা 1917-তে তিনি দ্বিতীয় দফায় রাজনীতিতে এলেন। 17 কেন এলেন? যে 14 সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়েছে, 1918 সালে বিশ্বযুদ্ধ শেষ হচ্ছে। এর মধ্যে কংগ্রেসের মধ্যে চরমপন্থী আর নরমপন্থীর মধ্যে খুব ঝগড়া চলছিল। এরা 17 সাল যখন বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় সেই সময় তারা সবাই ভাবলেন যে কংগ্রেসটাকে একটু এই দ্বন্দ্বটাকে মিটিয়ে নেওয়া দরকার। চরমপন্থী এবং নরমপন্থীরা একত্রে মিলিত হতে স্বীকার করলেন এবং সেই সময় 1917 সালে এই কলকাতাতেই দেশবন্ধুর নেতৃত্বে, দেশবন্ধু সভাপতি থাকলে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তার উদ্যোগী ছিলেন, নরমপন্থী এবং চরমপন্থীদের নিয়ে একটি সভা হলো এবং সেখানে দেশবন্ধু আত্মপ্রকাশ করলেন এবং সেটাই তার রাজনৈতিক জীবনের দ্বিতীয় দফায় রাজনৈতিক জীবনের ঢোকার সূচনা হলো। তিনি বললেন যে আমি এই স্বদেশ, এই স্বরাজ আমি চাই, স্বদেশ সেবাই হচ্ছে আমার কাছে ধর্ম, এগুলো তিনি বললেন। তা এই 1917 সালের আগেই দেখা যাচ্ছে 1915 সালে দেশবন্ধু তিনি মায়াবতীতে গেছিলেন। মায়াবতীতে কেন গেছিলেন? এই মায়াবতীতে ছিলেন স্বামী প্রজ্ঞানন্দ। এই প্রজ্ঞানন্দ ওই আলিপুর বোমার একজন অন্যতম আসামি দেবব্রত বসু, তিনি তার বন্ধু ছিলেন। এখন এই মায়াবতীতে গিয়ে দেশবন্ধুর কী মনোভাব, কীরকম ভাব হয়েছিল সেটা আমরা পাচ্ছি। কোথায় পাচ্ছি? এটা আমরা পাচ্ছি দেশবন্ধু কন্যা অপর্ণা দেবীর মানুষ চিত্তরঞ্জন গ্রন্থে, ভাগলপুর ও মায়াবতী বলে নামক অধ্যায়ে। সেই যাত্রায় দেশবন্ধুর সঙ্গী ছিলেন কন্যা অপর্ণা দেবী ছাড়াও সাহিত্যিক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরও কয়েকজন। ভাগলপুর থেকে অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে তারা মায়াপুরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন এবং ছিলেন মিসেস সেভিয়ার্স বাংলোতে। সেখানে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ, সত্যেন মহারাজ, স্বামী আত্মবোধানন্দ, ভরত মহারাজ, গণেন মহারাজ এবং আশ্রমবাসী অন্যান্য ব্রহ্মচারীদের যত্ন ও আতিথেয়তা দেখে চিত্তরঞ্জন মুগ্ধ হয়েছিলেন। সেখানে অপর্ণা দেবী বর্ণনা করছেন কীভাবে তারা কাটাতেন ওইখানে। প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা যথারীতি সাহিত্য ও সঙ্গীতের আসরে অদ্বৈত আশ্রমের ব্রহ্মচারী ভ্রাতৃবৃন্দ সহ স্বামী প্রজ্ঞানন্দ প্রায় উপস্থিত থাকতেন। বাবার সঙ্গে স্বামী প্রজ্ঞানন্দের পরমহংসদেব বিবেকানন্দের সম্বন্ধে কত আলোচনাই না হতো, সেগুলি শুনে আমরা ধন্য হতাম। মাঝে মাঝে স্বামীজির সঙ্গে বাংলার অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের কথা আলোচনা হতো। সেই অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের স্বদেশ প্রেমের কথা বলতে বলতে বাবার দুনয়না ধারা বহিত। বাবা মানে চিত্তরঞ্জন দাস। মায়াবতীতে পিতৃদেবের সঙ্গে সকাল সন্ধ্যা বেড়ানোতেই আমাদের খুব আনন্দ ছিল। বেড়াতে বেড়াতে সেই নির্জন বনে মনোরম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভূষিত স্বামী বিবেকানন্দের ভজন গুহার সামনে এসে অন্তর্বৈরাগী পিতৃদেব আত্মসমাহিত হয়ে যেতেন। নির্বাক হয়ে আমরা অনুভব করতাম ভোগীর যোগীতে রূপান্তর। এই সময় তিনি ব্যারিস্টার হিসাবে খ্যাতির তুঙ্গে, যেমন অর্থ উপার্জন তেমন দান, যেমন ধন সম্পত্তি তেমন দান। নির্বাক হয়ে আমরা অনুভব করতাম ভোগীর যোগীতে রূপান্তর। তোমার চরণে শরণাগত রায় কিশোরী বলেই যেন পিতৃদেব ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চরণে নিজেকে সমর্পণ করলেন। বইটি লিখেছেন অনেক পরে, সেই সময় এই ঘটনাগুলো লিখে, মায়াবতীর কথা লিখে
চিত্তরঞ্জন দেশবন্ধুর মেয়ে অপর্ণা দেবী, তিনি নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করছেন, মায়াবতীই কি তাকে সংসার মায়ামুক্ত হবার পথের সন্ধান দিয়েছিল? এই যে তিনি সর্বস্ব ত্যাগ করলেন 1921 সালে, এত মানে উপার্জন করতেন, তেমনিভাবে বিলাসবহুল জীবনও যাপন করতেন। তার সাহেবী পোশাক নাকি প্যারিস থেকে কেচে এখানে আসতো, এবং তিনি 1921 সালে সর্বস্ব ত্যাগ করে তিনি এই অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেন। একেবারে মানে রাজা যেন সংসার ত্যাগ করছেন, সন্ন্যাসী সুলভ দেশ সেবক হলেন, সন্ন্যাসীর মতন ত্যাগ করে তিনি দেশ সেবক হলেন। এবং তখন তার হাতে রয়েছে 12 লক্ষ টাকার মানে ব্রিফ মজুত হয়েছে। যে কেসগুলো হাতে ছিল সেই কেসগুলো নিলে তখনকার মাপকাঠিতে তিনি 12 লক্ষ টাকাও উপার্জন করতে পারতেন। সব ছেড়ে দিয়ে তিনি ওই সাহেবী পোশাক, নিজেই একদিন সাহেবী পোশাক আগুনে বিসর্জন দিয়ে নিজের সাহেবী পোশাক খাদি পরে তিনি একেবারে মানে সর্বত্যাগী দেশপ্রেমিক দেশসেবক হলেন। এবং সারা ভারতে একটা আলোড়ন পড়ে গেল যে এরকম আমরা ত্যাগ দেখিনি, যেমন এরকম দান দেখিনি সেরকম আমরা ত্যাগ দেখিনি। কিন্তু এরও আগে দেখা গেছে তিনি বেলুড় মঠে কিন্তু তিনি বারবার করে এসেছেন বেলুড় মঠে। তা বেলুড় মঠের ঘটনা আমরা দেখি, ওই সর্বস্ব ত্যাগ করে যে দেশসেবক হলেন তার আগে তিনি বেলুড় মঠে চিত্তরঞ্জন বহুবার গেছেন, এবং সেখানে যাওয়া তিনি শুরু করেছেন সর্বস্ব ত্যাগ করে দেশের কাজে যোগ দেওয়ার পূর্বেই। 1917 সালে একবার বেলুড় মঠে গিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসবের ঠিক আগের দিন সন্ধ্যায়। মঠ সংলগ্ন একটি বাড়িতে তিনি রাত্রে ছিলেন। পরদিন সকাল 11টার সময় তিনি মঠের উপস্থিত হন। সেখানে তখন সহস্র সহস্র মানুষের উপস্থিতি। বহু কীর্তন দল কীর্তনে রত। তিনি প্রতিটি কীর্তন দলের কাছে গিয়ে কীর্তন শুনলেন। তারপর যখন প্রসাদ যেখানে বিতরণ হচ্ছে সেখানে গিয়ে তিনি একদম আত্মহারা হয়ে গেলেন। যিনি হিন্দু মুসলমান সবাই মিলে একসঙ্গে বসে প্রসাদ করছে, একজন খ্রিস্টান একটি আমেরিকানও ছিল। চিত্তরঞ্জন মুগ্ধ হয়ে গেলেন, এতক্ষণ কীর্তন শুনে মুগ্ধ হচ্ছিলেন, কিন্তু এখানে প্রসাদ বিতরণ থেকে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এর চেয়ে বড় সংকীর্তন আর কিছু নেই। কী সুন্দর মিশন ধীরভাবে কি মহাপ্রেমের প্রচার করছেন। স্বামী প্রেমানন্দ তার জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন একটা ওই বাগান বাড়িতে যেখানে তিনি ছিলেন। তো কিন্তু চিত্তরঞ্জন সেখানেই বসে গেলেন, বললেন আমি এখানেই প্রসাদ গ্রহণ করব, এমন তীর্থস্থান ছেড়ে বাগান বাড়িতে খেতে যাব না। সে বলে মহা আনন্দে সেই জনসাধারণের মধ্যে তিনি বসে গেলেন। তা চিত্তরঞ্জন নিজের এই আধ্যাত্মিক অনেকটা লিখতেন, সেই তার একটি লেখার মধ্যে আছে তার এই বাংলার যে মরমিয়া সাধনার ধারা সেই সম্বন্ধে তিনি লিখছেন। তো সকলের কথা বলছেন, সেখানে সকলের কথা বলতে বলতে তিনি বলছেন যে প্রবন্ধটির নাম হচ্ছে কি, বইটির নাম হচ্ছে বইটির নাম হচ্ছে দেশের কথা, প্রবন্ধটির নাম হচ্ছে বাংলার কথা। তিনি অনেকের কথা বলছেন, সব আমাদের সাধকদের কথা, অবতারদের কথা বলতে বলতে একটা জায়গায় যে মহাপ্রভুর জীবন গৌরব আমাদের প্রাণের গৌরব বাড়াইয়া দিল। রামপ্রসাদের সাধন সঙ্গীতে মজিয়া গেলাম। বুঝিলাম রামমোহনের তপস্যার নিগুড় মর্ম কী, বুঝিলাম রামকৃষ্ণের সাধনা কী, সিদ্ধি কোথায়। বুঝিলাম কেশবচন্দ্র সেন কাহার ডাক শুনিয়া ধর্মের তর্করাজ্য ছাড়িয়া মর্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের বাণীতে প্রাণ ভরিয়া উঠিল। এই যে বিবেকানন্দের বাণীতে প্রাণ ভরিয়া উঠিল, এটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা। সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার তিনি আনন্দবাজার পত্রিকার এডিটর ছিলেন। দেশবন্ধুর শরীর যাওয়ার পরে তিনি উদ্বোধনে লিখেছিলেন একটি মানে চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে। সেখানে তিনি বলছেন এই যে সমস্ত সাধকদের সম্বন্ধে তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন। বলছেন বাংলার বহু বিচিত্র সাধন ধারাগুলির বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য অব্যাহত রাখিয়া সর্বসমন্বয়কারী যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে যেদিন চিত্তরঞ্জন মাথা নত করিয়া দাঁড়াইলেন, সেই দিন মহাপ্রভুর ধর্ম ও কাব্য তাহাকে এক নতুন আলোকের পথের সন্ধান দিল। প্রথিত যশা ব্যবহারজীবী চিত্তরঞ্জন প্রাণ ধর্মের ধর্মী সাধক হইয়া উঠিলেন। তারপর তিনি বলছেন বিবেকানন্দের মানুষ তৈরির বাণী চিত্তরঞ্জনকে অনুপ্রাণিত করল। এই বাণী অনুসরণ করিয়াই চিত্তরঞ্জন অটল বিশ্বাসে আজীবন কর্ম করিয়াছেন এবং অবশেষে সর্বত্যাগী হইয়া মহাত্মা গান্ধীর সহকর্মী রূপে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। তিনি আরও দেখেছেন যে
এই নব্য ভারতের মন্ত্রগুরু বিবেকানন্দের প্রতিধ্বনি করে ওই যে দরিদ্র নারায়ণ, নারায়ণের তত্ত্ব, মানুষী নারায়ণ, সেটা চিত্তরঞ্জন ঠিক একইভাবে তার লেখার মধ্যে রয়েছে। মানুষী নারায়ণ তিনি স্বদেশবাসীকে ডাক দিচ্ছেন কি, ওই যে বাঙালি কৃষক কাজ শেষ করিয়া দিবা অবসানে ঘরমাক্ত কলেবরে বাংলার কুটিরে কুটিরে গান গাইতে গাইতে ফিরিতেছেন। উহারা মুসলমান হোক, শূদ্র হোক, চণ্ডাল হোক, উহারা প্রত্যেকেই যে সাক্ষাৎ নারায়ণ। অহংকারী মাথা নোয়াও, তোমার সম্মুখে যে সাক্ষাৎ নারায়ণ। অবিশ্বাসী তোমার শুষ্ক প্রাণে আবার বিশ্বাস জাগাও, তোমার সম্মুখে যে নারায়ণ। এই দরিদ্র নারায়ণ ভাবটা, এই মানে কথাটা এবং তত্ত্বটা চিত্তরঞ্জন একেবারে তিনি তার জীবনে এবং কাজে তিনি রূপায়িত করেছিলেন। তার প্রতিষ্ঠিত স্বরাজ্য দল তো কলকাতার কর্পোরেশন অধিকার করেছিল, আমরা জানি। এটা হচ্ছে 1922-23 কথা, 1922-23 কথা। এবং দেশবন্ধু তার মেয়র নির্বাচিত হন এবং তার প্রিয় শিষ্য সুভাষচন্দ্র 27 বছর তখন, তারপর তিনি হন সিইও, চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার। এই মেয়র হওয়ার পরে তিনি কর্পোরেশনের মেয়র রূপে তার যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে দরিদ্র নারায়ণ কথাটা বারবার ধরে দরিদ্র নারায়ণ কথা তিনি বলেছেন। এবং পরে দেখব নেতাজি সুভাষচন্দ্র ওই চিত্তরঞ্জনের ওই কথাটিকে তিনি উল্লেখ করছেন, বলছেন ভারতীয় জনগণের, চিত্তরঞ্জনের কথা, বিরাট আদর্শ তারা দরিদ্র নারায়ণ বলেন। তাদের কাছে ঈশ্বর দরিদ্রের বেশ ধরে আসেন। তারা দরিদ্রের সেবাকে ঈশ্বরের সেবা বলে মনে করেন। আমি তাই আপনাদের কার্যাবলীকে দরিদ্র সেবার দিকে অগ্রসর করিয়ে দিতে চাই। আপনারা লক্ষ্য করবেন যে কর্মপরিকল্পনা আমি উপস্থিত করেছি তার অধিকাংশই দরিদ্র সংশ্লিষ্ট। অর্থাৎ বিবেকানন্দের ভাব, যেটা রবীন্দ্রনাথ বললেন না, বিবেকানন্দের বাণীর মূল হচ্ছে কি দরিদ্রের মধ্য দিয়ে মানুষ আমাদের সেবা চান। এরপরে 1930 খ্রিস্টাব্দে চিত্তরঞ্জনের তখন দেহত্যাগ হয়ে গেছে, সুভাষচন্দ্র মেয়র হয়েছিলেন। মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পরে তিনি কর্পোরেশনের সংবর্ধনার উত্তরে যে ভাষণটি দিয়েছিলেন তাতে দেশবন্ধুর বক্তৃতার ওই অংশটাকে তিনি উদ্ধৃত করেছিলেন। তিনি দেশবন্ধুর কথাই বলে গেছেন। দেশবন্ধুর কথা বলছেন না, সেখানে স্বামীজির কথা, এই দরিদ্র নারায়ণ কথা তিনি বলছেন, সুভাষচন্দ্র বলছেন দেশবন্ধুর কথা উদ্ধৃত করে। দেশবন্ধু আরও বলিয়াছেন, ভারতবর্ষের মহান আদর্শ এই যে তাহারা দরিদ্রকে দরিদ্র নারায়ণ জ্ঞান করে। তাহাদের কাছে ভগবান দরিদ্রের বেশে আসেন। ভারতীয় চিত্তে দরিদ্রের সেবাই ভগবানের সেবা। তাহার এই কথাগুলি, মানে চিত্তরঞ্জনের এই কথাগুলি আমি বিশ্বাস করি। তাহার দর্শনের সার বস্তু এই কথাগুলির মধ্যে পাওয়া যাবে। আধুনিক পরিভাষায় ইহাকেই আমরা সমাজতন্ত্রের ভিত্তি বলিতে পারি। আপনারা যদি তাহার কর্মসূচি পরীক্ষা করে দেখেন তবে আপনারা আমার এই মত সম্বন্ধে আরও নিঃসংশয় হইবেন যে আধ্যাত্মিক পোশাকে তিনি যাহা বলিলেন আধুনিক ইউরোপ তাহাকেই সমাজতন্ত্র বলে। তিনি যাহা বললেন সেটা স্বামীজিরই কথা, সেটাও সুভাষচন্দ্র ওই দেশবন্ধুর স্মৃতি প্রবন্ধে বলেছেন যে ভারতে স্বরাজ্যের প্রতিষ্ঠা হবে। দেশবন্ধু তো বলতেন তার দলটা ছিল স্বরাজ্য দল, কংগ্রেসের মধ্যে তিনি স্বরাজ্য দল করেছিলেন। তা দেশবন্ধুর এই আদর্শ যে বিবেকানন্দেরই আদর্শের বিস্তার, সেটা সুভাষচন্দ্র এই দেশবন্ধু স্মৃতি প্রবন্ধে বলেছেন। ভারতে স্বরাজের প্রতিষ্ঠা হইবে উচ্চ শ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়, জনসাধারণের উপকার ও মঙ্গলের জন্য। এ কথা যেরূপ দেশবন্ধু জোর গলায় প্রচার করে। দেশবন্ধু বলছে স্বরাজ ফর দি মাসেস, এটাই হচ্ছে আমার লক্ষ্য। তা সেটাই বলছেন যে জনসাধারণের উপকার এবং মঙ্গলের জন্য স্বরাজ হবে, উচ্চ শ্রেণীর জন্য নয়। একথা যেরূপ দেশবন্ধু জোর গলায় প্রচার করিয়াছেন, প্রথম শ্রেণীর আর কোনো নেতা সেরূপ করিয়াছেন বলিয়া আমার মনে হয় না। স্বরাজ জনসাধারণের জন্য একথা পৃথিবীতে নতুন নয়। ইউরোপে কথা বহুদিন আগে হচ্ছে, কিন্তু ভারতবর্ষে রাজনীতি ক্ষেত্রে এটা নতুন। তারপরে বলছেন অবশ্য স্বামী বিবেকানন্দ তার বর্তমান ভারতে প্রায় 30 বছর পূর্বে একথা লিখিয়া গিয়েছিলেন, কিন্তু স্বামীজির সে ভবিষ্যৎবাণীর প্রতিধ্বনি রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে শোনা যায় নাই। অর্থাৎ দেশবন্ধুই প্রথমে রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে এই স্বরাজের কথা বললেন। সুভাষচন্দ্র অন্য জায়গায় বলছেন কার্ল মার্ক্সের থেকে এই সমাজতন্ত্রের জন্ম নয়। দেশবন্ধু বিদেশিও কিছু পছন্দ করতেন, ভারতীয় ধারায় সমাজতন্ত্র হবে। সেই জন্য স্বামীজি যে বলেছিলেন যে দরিদ্রের নতুন ভারত বেরোক, সেই ভাবের কথাই বলছেন দেশবন্ধু, স্বরাজ ফর দি মাসেস। তা
স্বামীজির এই নেতাজি সুভাষচন্দ্রের কথা একটু বলে এটা শেষ করব। নেতাজি সুভাষচন্দ্র তার জীবনটা হচ্ছে 5 বছর বয়স থেকে ধ্যান করতেন। ছোটোবেলার থেকে মাকে কথার মতো পড়ে শোনাতেন। মাতৃসমা বৌদি বিভাবতী দেবী তিনি বিবেকানন্দের রচনাবলী পড়তেন। এই পরিমণ্ডলে বড় হচ্ছেন। তারপরে 15 বছর বয়সে নিজেই স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী পেলেন, 2-1 পাতা উল্টে পাল্টে বুঝলেন যে এই জিনিসই চাচ্ছিলেন। তারপর বেণী মাধব দাসের নেতৃত্বে এলেন যুবক অবস্থাতে সম্পূর্ণভাবে স্বামীজি। এবং শ্রীরামকৃষ্ণের যখন জন্ম শতবর্ষ হচ্ছে 1936 সাল, তখন উদ্বোধন পত্রিকার সম্পাদক একটা চিঠি লিখেছিলেন, সেটা আমরা বারবার ধরে উদ্ধৃত করি, যে যদি আজকে বিবেকানন্দ জীবিত থাকতেন আমি তার কাছে যেতাম, তিনি আমার গুরু হতেন। কিন্তু যাই হোক, তাদের পূর্ণ রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের পূর্ণ প্রভাবে আমার জীবনের উন্মেষ, একেবারে সত্যি কথা। এবং জীবনের আজীবন আমি তাদের অনুগত থাকবো, শেষ পর্যন্ত আর অনুগত, একদম আক্ষরিকভাবে আমরা তার জীবনে দেখেছি যে ওই ছোটোবেলায় ওই 5 বছর বয়স থেকে এই আধ্যাত্মিক ভাব, 15 বছর বয়স থেকে কি তারও আগের থেকে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের প্রভাব। আর আমরা জানি যে ওই তাই হোক বিমান দুর্ঘটনার তারিখ হচ্ছে 24 এপ্রিল 1945, সত্যি হোক মিথ্যা হোক, তারপরে আমরা তার খবর পাইনি। তার ঠিক আগে 23 এই তাই হোক বিমান দুর্ঘটনার তারিখ হচ্ছে 18ই আগস্ট 1945। তার আগে শত্রু কবলিত রেঙ্গুন ত্যাগ করে নেতাজি ব্যাংকক চলে যান 24 এপ্রিল 1945। কিন্তু 23 এপ্রিল, তারপরে দিন 25 এপ্রিলই রেঙ্গুন দখল করে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী, কিন্তু 23 এপ্রিল যেদিনকে চলে যাবেন তারপর দিন মাঝরাতে তিনি রেঙ্গুন রামকৃষ্ণ মিশনে চলে গেছিলেন। এরকম যেতেন তিনি, এবং রাত্রিবেলায় সামরিক বস্ত্র ছেড়ে পট্টবস্ত্র পরে তিনি দীর্ঘক্ষণ ঠাকুরের ধ্যান করেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যান করেছিলেন। একেবারে বলেছিলেন যে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত গান্ধীজি, জওহরলাল নেহরু, স্বাধীনতা সব নেতারাই স্বামী বিবেকানন্দের শ্রদ্ধা করেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। কিন্তু এখনও সত্যি সত্যি জীবনের উন্মেষ থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এরকম বিবেকানন্দ তন্ময়তা এবং ভাবে, কর্মে, বক্তৃতায়, লেখনীতে সবসময় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বিবেকানন্দের নাম, উক্তি ও ভাবেরই অনুক্ষণ প্রকাশ। এটা যদি আমরা দেখি, নবজাগরণের সমস্ত নেতার মধ্যে সুভাষচন্দ্র হচ্ছে এক এবং অনন্য। সেই সুভাষচন্দ্র, একেবারে বিবেকানন্দময় সুভাষচন্দ্র, তার রাজনৈতিক জীবনে গুরু করলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। প্রথম সাক্ষাতেই তিনি বললেন যে আমার নেতা পেয়ে গেছি। এটির কারণটা কি? এটির কারণটা হচ্ছে যে এটা শঙ্করী প্রসাদ বসু খুব সুন্দরভাবে এটি ব্যাখ্যা করছেন, যে বলছেন যে তার ভাবগুরু বিবেকানন্দই, সুভাষচন্দ্রের ভাবগুরু বিবেকানন্দই দেশবন্ধুর প্রতি তার বিশেষভাবে আকৃষ্ট হওয়ার কারণ। যে বিবেকানন্দকে তিনি সাক্ষাৎভাবে পাননি, তাকেই কিছু অংশে যেন বাস্তবে প্রকাশিত দেখেছিলেন দেশবন্ধুর মধ্যে। একথা ঠিক যে বিবেকানন্দ যে সমুচ্চ প্রতিভা এবং উচ্চ আধ্যাত্মিকতায় উত্তোলিত ছিলেন, দেশবন্ধু সেই লোকের অধিবাসী নন। একেবারে দেশবন্ধু আর বিবেকানন্দ এক, সেটা সুভাষচন্দ্র বলেননি। যে দুজনে যে এক এবং একেবারে এক, সে কথা এক যে নন, একথা বুঝতে সুভাষচন্দ্রের অসুবিধা হয়নি। কিন্তু একথাও সত্য যে লোক জীবনের ক্ষেত্রে বিচরণশীল মানুষদের মধ্যে দেশবন্ধুর তুল্য বৃহৎ মানুষের সন্ধান তিনি পাননি, সুভাষচন্দ্র পাননি। দেশবন্ধু তার কাছে বিবেকানন্দের বহু ভাবের মূর্ত প্রতীক বলে প্রতীয়মান হয়েছিলেন, এবং তিনি সর্বদাই দেশবন্ধুকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের ভাবধারার প্রসারক বলে অনুভব করেছেন। একথা বলছেন কে? ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ বিবেকানন্দ গবেষক শঙ্করী প্রসাদ বসু। সারা পৃথিবীর নিরিখে শঙ্করীবাবু হচ্ছেন দুজন শ্রেষ্ঠ বিবেকানন্দ গবেষকের একজন, অপরজন হচ্ছেন সিস্টার গার্গী। তার চিত্তরঞ্জন সম্বন্ধে মূল্যায়ন তাহলে হচ্ছে এই, নেতাজি সুভাষচন্দ্রেরও যা অনুভব সেটা হলো কি, যে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের মধ্যে প্রকাশিত হয়ে ক্রিয়াশীল ছিলেন, সেই বিবেকানন্দের সব ভাবের না হলেও বহু ভাবের মূর্ত প্রতীক ছিলেন দেশবন্ধু, এবং দেশবন্ধু হলেন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের ভাবের প্রকাশক। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন এবং দেশবন্ধুর মধ্যে সম্পর্ক, এটি সম্বন্ধে আমরা শঙ্করী প্রসাদ বসুর এই অভিমতকে একেবারে সিদ্ধান্ত বাক্য হিসেবে নিতেই পারি। সকলকে ধন্যবাদ এবং নমস্কার।
আমরা দেখলাম দেশবন্ধুর জীবনে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবধারার যে নিবিড় প্রভাব তার কথাই মহারাজ বারবার বললেন। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই পূজনীয় মহারাজকে তার মনোজ্ঞ আলোচনার জন্য। Now, may I now invite Professor Prithviraj Bishwas, Head, Department of History, Ramakrishna Mission Vidya Mandir, to deliver his lecture entitled Pre-Political Life of Deshbandhu Chittoranjan Das. Please, sir. Am I audible? Yes, sir, you're audible. Okay. Good morning, and thank you so much, Dipanjan. First of all, I would like to thank everyone involved in organizing this two-day international webinar to commemorate the 150th birth anniversary of Deshbandhu Chittoranjan Das and the 125th birth anniversary of Netaji Subhash Chandra Bose. I would like to specially mention revered Swami Ekachittanandaji Maharaj, Principal, Ramakrishna Mission Vidya Mandira, for asking me to speak on the early pre-political life of Chittaranjan Das. And finally, I would like to thank everyone who has taken time out and joined to hear us today. Now, as I just mentioned, I'm going to speak on the pre-political life of Chittaranjan Das. And I chose to focus on this episode of Chittaranjan Das because it is important to know the many smaller waves of events in this phase that shaped his life, beliefs, and molded the Deshbandhu as we remember him today. Usually, the years 1917 to 1925 is regarded as the time when Chittaranjan Das was politically most active. Yet, if one closely follows his early years, going back to the time when he was a student, one finds that he was not only politically conscious and quite aware of contemporary politics, he had brushed with politics on and off. Sometimes politics would affect his personal life in a major way. Later, when he was professionally active as a lawyer, he was involved in handling cases where personalities linked to the freedom struggle were defended by him. And one must remember that these personalities were big name in contemporary Bengal and national politics. So, in a way, it is somewhat difficult to talk about Chittaranjan Das even in this phase without any reference to those events and politics. But since Chittaranjan Das had an eventful life, even before his active involvement in the national politics and therefore active politics, this phase was equally animated and equally dramatic. And this is what I intend to talk about briefly. And here I would also like to mention as a caveat that while I speak, I may refer to Deshbandhu Chittoranjan Das as Chittaranjan. This is only to keep the flow of the talk informal, to complement the narrative actually, and in no way should it be interpreted as any sign of disrespect. I have the deepest admiration, esteem, and regards for this great personality, this great builder of modern India. Now to begin, as we all know, Chittaranjan Das was born in Calcutta, Saturday the 5th of November 1870. His parents, Bhuvan Mohan Das and Nistarini Devi, were living in a rented house located at Potolanga Street at that time. Chittaranjan was the second child of his parents in a family of 8. He had an elder sister, 4 younger sisters, and 2 brothers. Chittaranjan's father was a solicitor and originally hailed from Telirbagh, Bikrampur, now in Bangladesh. One of Chittaranjan's grandfathers and 2 of his paternal uncles were lawyer of Borishal.
Given the professional lineage of his relations, it is somewhat taken that Chittaranjan too followed their footsteps to choose the legal profession when he completed his education. But it was not exactly so straightforward, and we'll come to this in a short while. Chittaranjan's father was also an active member of the Brahmo Samaj, and edited its weekly organ, Brahmo Public Opinion. However, he had an independent bent of mind as an editor. He did not merely restrict himself to the weekly records of the Brahma Samaj, but published articles of political nature that almost led to his persecution for sedition. Naturally, the members of the Brahma Samaj were rattled at this incident, and Bhuman Mohan had to relinquish the editorship. Bhuman Mohan Das was, however, undeterred by this incident and started his own organ, the Bengal Public Opinion. But of course, it was not so easy to run a publication single-handedly. And when he started to incur losses in his new enterprise, he had to end his venture. But it has been stated that this endeavor remained an inspiration to his son Chittaranjan, who retained the passion of writing like his father till his end. Chittaranjan's mother Nistarini Devi too had a lot of influence on the young boy. According to the accounts of Chittaranjan's cousin Abola, more famous as Lady Abola Bose, she and her siblings were sheltered like a caring mother by Nistarini Devi when circumstances led them to Bhuvan Mohan's family. Actually, Bhuvan Mohan's brother Durga Mohan, who was a lawyer in Borishal, had come to Calcutta when the Calcutta High Court was set up in 1861. At that time, he was living separately with his family. But when his wife died, he came to stay with his brother Bhuvan Mohan. So now the extended family consisted of Chittaranjan, his siblings and parents, his uncle Durga Mohan, and his three sons, Ashotharanjan, Jyotishranjan, Shotishranjan, and three daughters, Sharala, Avala, and Shoila. And I'll speak a bit about them because the members of this extended family actually had a lot of contribution as far as Bengal and India was concerned. Of course, Chittaranjan was the more celebrated of them all, but Shottaranjan, his cousin, was also illustrious. He became a law member of the Viceregal Council and is regarded as the founder of the famous Doon School. Another cousin, Sharola Rai, founded the Gokhale Memorial School, which still exists in Calcutta. Both of them, in fact, exist. And she was married to P.K. Roy, Dr. P.K. Roy, who was the first Indian to become principal of Presidency College. And their grandson was, in fact, Subrata Mukherjee, the first Air Chief Marshal of India. I checked the website of the Doon School and the Gokhale Memorial School also. I found, yes, they are mentioned, both S.R. Das and Shawarla is mentioned, but I would have been a bit happy if the authorities had taken a bit of effort to mention that how they were linked to this great nationalist Chittaranjan. Anyway, Abola, or Lady Abola Bose, as we know, was married to the famous scientist Jagadish Chandra Bose and was known for her social work. In fact, I was speaking of Abola Bose only, and she was the one speaking highly of Nistarini Devi as very benevolent and philanthropic in nature, and always lending a helping hand to those in distress. In fact, accounts prove that Bhuvan Mohan was also a philanthropist, and Chittaranjan, who later received the epithet of Desh Bondhu, inculcated this benevolent qualities from his parents. Now, young Chittaranjan was sent to London Missionaries Society Institution, which was a reputed educational institution located at Bhawanipur. By that time, Bhuvan Mohan, his father, had shifted to the same locality with his family,
and had his own dwelling at Pipalpati Road. Chittaranjan had applied for Standard 7, but it is said that after an assessment by the head of the institution, probably Father Johnson, he was admitted in class 6. Age could have been a factor. For Chittaranjan was quite young, 9 years old according to Hemendranath Das, 8 according to Prithvish Chandra Rai. Anyway, London Missionary Society's institution was supposed to cater to poorer sections of the society, but whether financial constraints led Bhuvan Mohan to admit Chittaranjan in the school is debatable. Writers sympathetic to Chittaranjan state that Bhuvan Mohan wanted his son to be grounded and not to be proud of his background. They state that this upbringing in school helped him realize the lives of the underprivileged, and thus he remained throughout a bondhu, or a friend of the poor and needy. Though described as bright and vivacious, Chittaranjan cleared the entrance exam only in his second attempt in 1886, according to Prithvish Rai. After completing his school education, Chittaranjan joined the Presidency College, which, as is well known, has produced some of the most prominent figures of India. Even then, it was stated anybody who is anybody in public life is somebody from Presidency College. Here, he was involved in assisting Prithvish Chandra Rai to manage the Undergraduate Association, which was a students' organization. Prithvish writes that Chittaranjan actively assisted him to induce the authorities linked to the higher education department to admit Bangla as an alternative second language for the entrance and fine arts exam. The duo is said to have issued several statements to the press and to have met members of the Senate, including the Vice Chancellor, Sir William Hunter, to consider the proposal. The matter, Prithvish writes, was then referred to Gurudas Banerjee, but he is said to have adopted a hostile attitude, for he believed that introducing Bengali would lead to the neglect of Sanskrit and higher education would receive a setback. While the Undergraduate Association, of course, did not last long after this incident, the dreams of these two youths were ultimately realized when Sir Ashutosh Mukherjee, as Vice Chancellor, took up the issue, and in 1922, the university decided to introduce the vernacular, not only as a medium of instruction, but also allowed students to write the examination for the matriculation and intermediate arts and science examination in Bengali. Meanwhile, Chittaranjan had become active in the activities of the Students' Association of Calcutta, which had earlier been formed by the nationalist Anand Mohan Bose with active support from Surendranath Banerjee. Surendranath strongly felt that the political advancement of the country was dependent upon the creation among the youth a genuine, sober, and rational interest in public affairs. Moreover, he wanted the students to be stirred out of their indifference to politics, which he felt was prevailing attitude of the student mind in Bengal at that time, and to foster among them a new spirit for the nation. In fact, Surendranath used this platform, this Students' Association, to inspire students with patriotic ideals. The Students' Association also had a branch organization in different colleges of Calcutta. And Chittaranjan was, of course, the secretary of the Presidency College branch. And it was from Surendranath Banerjee that Chittaranjan took his first lessons in public service and elocution, something for which, of course, he became renowned later in his life. The lectures of Surendranath Banerjee on such subjects as Indian unity, the study of history and lives of Washington, of Mazzini, of Garibaldi or Kossuth, burned in Chittaranjan's soul a new love for his country, and definitely helped shape his thoughts about his motherland in these formative years. Chittaranjan's connection with the Students' Association, however, was till his graduation in 1890s,
And this involvement actually affected his studies, if accounts are to be believed. He failed to obtain honors since he had not taken academic studies very seriously, states one account. Another account states that he was not given the honors degree because he had missed 1 year. Actually, Chittaranjan was more interested in literature. He was strong in English but weak in mathematics. He was fond of both English and Bengali literature, immersing himself in the writings of Bankim Chandra Chatterjee, Rabindranath Tagore, Keats, Shelley, and Robert Browning. Browning was his favorite, according to Krishna Bihari Sen. His favorite poem of Browning was One Word More, apart from Andrea del Sarto and Fra Lippi. But Nandini Sharaf writes that his favorite poets in his early days were Rangulal Banerjee and Hem Chandra Banerjee. Chittaranjan was also a keen debater and used to participate in various debates organized by the association, and these might have affected his academics. Anyway, a few months after his graduation, Chittaranjan was sent to England to prepare for the civil service examination. Here he joined Rain and Gurney. This was an institution founded in 1874, which was located at Powis Square, London, which had become reputed as the foremost institution of its day in preparing candidates for competitive examinations. It was here that Chittaranjan came in contact with Professor Carwith Reid, a philosopher and logician. And Professor Reid had a great liking for Chittaranjan and taught him philosophy and literature. In 1892, Chittaranjan sat for this ICS but did not take all the papers because he was apparently not confident to do well. But Professor Reid encouraged Chittaranjan to be more confident, advising him to solve problems on his own and go through textbooks thoroughly to develop in him the power of independent thought and expression. Thereafter, a more confident Chittaranjan took the ICS examination once again the next year in 1893, and he was convinced of clearing the exam. He communicated his hopes to his father by cable. Another competitor, Albion Rajkumar Banerjee, who was in fact the son of the noted social reformer Shoshipada Banerjee, he also wrote to his friends stating that Chittaranjan was sure to succeed. Ultimately, it turned out that instead of 50, as formally announced by the selection committee, only 42 candidates were to be recruited that year, and Chittaranjan was placed 43rd in the list. And even though two selected candidates ultimately did not join the services, Chittaranjan was not called for the services. British accounts, however, state he failed. For example, the compendium Encyclopedia Britannica biography states plainly, and I quote, after failing the competitive entrance exam for the British-dominated Indian civil service, Das entered the legal profession. Somewhat same narrative has prevailed, and it is also reflected in our times. For example, the print in its online edition dated 16th June 2019, which had an article on Chittaranjan Das, had the following headline: Deshbandhu, Chittaranjan Das, freedom fighter who became lawyer after failing ICS exam. It was then said, and many believed it, that Chittaranjan had lost his place in the civil services because of his political activities. In London, he had met Dadabhai Naoroji, who was then competing for a seat in the British House of Commons for Central Finsbury. Chittaranjan started campaigning for Dadabhai Naoroji and organized meetings where Dadabhai was invited and delivered lectures. During this time, James Maclean, who was a British journalist and conservative politician, he remarked that since India was conquered by the sword, it can only be retained by the sword. Naturally, the patriotism in Chittaranjan could not take it. He was offended, and in a speech replied to him
at a meeting. In fact, it was in Oldham, and it was held under the presidency of W.E. Gladstone. There are other instances of his patriotism too. In London, a chain he wore attracted the attention of his teachers. When asked why he used such an unfashionable article, Chittaranjan reportedly stated that he preferred an inelegant Indian chain to the most fashionable chain manufactured in Britain. To come back to Chittaranjan's initial brush with politics, it had then begun after he sat for the civil service examinations. In fact, the same year, in 1892, there was a parliamentary election, and it was expected that Britain should pay some attention to the Indian question. Some of the opponents of the Indian Home Rule made derogatory remarks about Indians in their speech, and this provoked a strong reaction among the Indian students in Britain. Chittaranjan was one of them, and he took a leading part in this campaign. And even though a candidate for the civil service, he spoke strongly at Exeter and elsewhere in favor of these of the Indian reforms. His speeches attracted the notice of important liberal leaders and Gladstone also. And in the end, the Liberals won the election, but Chittaranjan, as we already mentioned, was not among the successful candidates for the civil service. Chittaranjan himself felt that he had lost his place in the service because of his brush with politics, and he cabled to his father, "Failed, one place out, jobbery." Chittaranjan's parents were, of course, greatly distressed, not only because of his failure, but also they feared that in his disappointment he might adopt some desperate course or maybe refuse to return to India. His father wired him and stated that he should actually study for the bar, and he followed up with a letter that the family's tradition actually equipped him for the legal profession. I want to state an extract from a letter which Sir Richard Garth, who was ex-Chief Justice of Calcutta High Court, he wrote a letter to Bhuvan Mohan, and this is very interesting in this connection. It stated, "I tried my best, but the fiery speeches of your son at Oldham have spoiled everything. I could not persuade the Indian office." Interestingly, his biographer friend Prithvi Chandra Ray writes that he does not believe that Chittaranjan failed because of his speeches. He writes that Chittaranjan failed against the best students of Oxford and Cambridge. Anyway, Chittaranjan had meanwhile joined the Inner Temple and was called to bar in 1893. The same year he came back to India and was sworn in as an advocate of the Calcutta High Court before Mr. Justice Sale in December 1893. But the young man realized that it was not easy to establish himself because it was crowded with stalwarts. Satyendra Prasad Sinha, Lord Sinha, who had joined 6 years before Chittaranjan, recounts that even in his early days at the bar, it was spent doing what could be called junior work in the august company of famous personalities like Rajnagar Mitra, Lal Mohan Ghosh, and there were a large number just like him who was trudging from the home and the bar library for years, but they had not managed to make any impression. Now, this was the time when poetry gave Chittaranjan solace, and he began to cultivate his literary passion. In fact, Chittaranjan's father also had a knack for poetry writing, and had tried his hand at amateurish verse making. He had in fact composed hymns and songs for the Brahmo Samaj, some of which were much appreciated also. Possibly Chittaranjan's interest in poetry was inherited from his father, and it has been noted that from a
young age, he was fond of patriotic poems, reciting them with great fervor. The first book of poem published by Das was Malancho, around 1895-96, which was a collection of hymn lyrics. There are also some poems which indicate Chittaranjan Das's great sympathy for the underdog in society. In fact, a poem entitled The Harlot raised such a storm of protest in the Brahmo Samaj that it created misgivings. So much so that not a single Brahmo member attended his marriage. Bashanti Devi, Chittaranjan Das's wife, later recounted that experience to their daughter. She stated that during the marriage ceremony, she tried to sneak peek through her wedding apparel to see who had come to bless them. She remembers that none from the Brahmo Samaj had come. Bashanti Devi was the daughter of Barodanath Haldar, then Diwan of Bijni estate in Assam. Barodanath Haldar was also a Brahmo and was known to have rescued many young girls who were too young to get married and put them in school. There's an interesting story of how Chittaranjan and Bashanti Devi met. When their parents fixed their marriage, both Chittaranjan and Bashanti Devi refused to see each other. Bashanti Devi actually wanted to study further, but her father insisted that she meet Chittaranjan once. The meeting was to take place in the house of Bashanti Devi's uncle, but once there, Chittaranjan Das tried to avoid the meeting and he took the back stairs of the house. Meanwhile, when Bashanti Devi got to know that Chittaranjan had come to meet her, she too, in the hope of avoiding Chittaranjan, took the back stairs. But as luck would have it, they bumped into each other on the same staircase that they had taken in the hope of actually avoiding each other. Anyway, gradually they accepted each other and the marriage took place on December 3rd, 1897. They would be having 3 children. First a daughter Apurna, then a son Chittaranjan, and then a second daughter Kollan. Incidentally, Apurna, their eldest daughter, was married to Sudhir Kumar Roy, a well-known barrister of Calcutta High Court. Their son, in fact Chittaranjan's grandson, was in fact Siddhartha Shankar Ray, the ex-chief minister of West Bengal. Meanwhile, Chittaranjan continued his literary pursuits alongside his legal practice, and his second book of poems, Mala, was published. This book was much appreciated by Aurobindo Ghosh. It was even compared to Tagore's Gitanjali, according to Nandini Shraff. The writings manifested a deeper religious spirit and revealed Chittaranjan's growing concern with religious faith and belief in the unknown and unknowable. Around this time, Chittaranjan and his family faced an unexpected crisis. His father had lost a lot of money trying to help someone in distress, and unfortunately he could not recover his dues. The family, in fact, had to enter the insolvency court in June 1906 to obtain relief. It is said that during those hard times, Chittaranjan used to walk to and from the High Court, since it did not even have the money to avail transport. Situated as he was, Chittaranjan had to depend on criminal practices, which often took him to the Mafashal court. He was so hard up that he often accepted fees which were much lower than was customary for barristers at that time. In fact, the Maharaja of Nator, who was an intimate friend of Chittaranjan, relates an incident which gives us a picture of Chittaranjan's condition at that time. Once, when he had gone to Chittaranjan's house, he found him dejected and sitting all by himself. When he met Chittaranjan again for some time, he found that he was in a better mood, as he had received a case which would bring him some funds. The Maharaja notes that he was surprised at the smallness of the figure, but realized that Chittaranjan had accepted it gratefully and graciously.
To keep himself respectfully occupied, Chittaranjan joined hands with Aurobindo Ghosh and was linked with the English weekly Bande Mataram. These were hard times, but then an unexpected windfall saved them from the crisis. Bashantaranjan, one of his brothers who had been adopted by his childless uncle Kalimohan Das, died and left behind all his property to his mother Nistarini Devi. Nistarini Devi, in her will, in turn divided her wealth and land equally between her two sons, Chittaranjan and Prafullaranjan. Prafullaranjan later sold his property to his brother. Chittaranjan was, of course, then financially in a major, better off, and he took care of his extended family as long as he lived. These included his brother Prafullo, whom he took under his wing, had him educated in England to qualify for the war. He also looked after three of his sisters who lived with him after their parents and husband had died. He extended financial help when he could to friends, relations, and also hanger-ons, and to a much wider circle of friends and admirers. The year 1907 marked a turning point in Chittaranjan's career as a lawyer. He had by this time established himself in both civil and criminal law. He now emerged as a great patriot and defender of national workers. These were the tumultuous anti-partition days of Bengal, and Brahmobandho Upadhyay, the theologian and journalist, was accused of sedition before the chief magistrate of Calcutta. Chittaranjan defended him, as well as the fervent nationalist Bipan Chandra Pal. Chittaranjan also defended Bhupendranath Datta, who was then the editor of Jugantar. Bhupendranath Datta had also been charged with sedition, and although Chittaranjan lost the case and Bhupendranath was imprisoned for a year, Chittaranjan was still praised for the way he handled the case. Otherwise, Bhupendranath might have got a more bigger sentence. But of course, the case which made him famous was the Alipur bomb conspiracy case, in which one of the accused was the feared extremist leader of the time, Aurobindo Ghosh. Chittaranjan worked very hard in his defense of his client. He devoted a lot of thought and energy, and he got all kinds of materials, studied all available law to strengthen his brief. In fact, for 10 months, he devoted himself exclusively to Aurobindo's case. Not only he did so without any fee, but it is stated he had to sell his carriage and horse and borrow money on personal bonds. His earnings almost came to an end, and his expense, of course, was on the rise. And it is stated that when the case was over, he was in debt. Those were hard times, and Chittaranjan worked hard, and it proved fruitful. He managed to defend Aurobindo, but during that time, in the hard times that he was facing, he would not compromise his dignity. Once, when he was arguing about the admissibility of some evidence, the judge dismissed his argument as absurd nonsense. Das immediately resorted, "It is a pity that you are on the bench and I am at the bar. If you had said this somewhere else, I could have given you the proper reply." The judge was taken back, but he realized that he had erred, and the matter came to an end with an apology. Though there were a number of accused in the conspiracy case, the government's real target was Aurobindo. Mr. Beechcroft, who was an observant of this judgment, stated that Aurobindo was the accused whom more than any other the prosecution was anxious to have convicted. And he states that had it not been Chittaranjan, this case would have been finished a long time ago. The trial continued for 126 days. More than 200 witnesses were examined, 4,000 paper exhibits, 500 material exhibits in the form of bombs,
explosive were filed. And Chittaranjan's concluding address continued for 9 days. And the peroration with which he ended will rank among the classics of legal addresses. And his closing argument was, "My appeal to you is this, that long after the controversy will have been hushed in silence, long after this turmoil, the agitation will have ceased, long after he is dead and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism, and the lover of humanity. Long after he is dead and gone, his words will be echoed and re-echoed, not only in India, but across the distant seas and land. Therefore, I say that the man in his position is not only standing before the bar of this court, but before the bar of the High Court of history. The time has come for you, sir, to consider your judgment, and for you, gentlemen, to consider your verdict." The accessors gave their opinion in favor of Aurobindo, and on 6th of May 1909, the judgment was delivered, in which he accepted Chittaranjan's view and acquitted Aurobindo Ghosh. He, however, sentenced Aurobindo's brother Barendra Kumar Ghosh and the other accused Ullashkar Datta to death. Now, there was an appeal against this judgment again before the Chief Justice, Sir Lawrence Jenkins, and Chittaranjan had to take up the case again. He pleaded for his client for 48 days, and finally the judge accepted the cogency of Das's argument and dropped the charges. Barindo and Ullashkar were thus saved from the gallows, and their sentences were also reduced from death to transportation for life. The Chief Justice was greatly impressed by Das's presentation of the case and his masterly handling of the intricate and voluminous evidence. In fact, he placed on record his appreciation in the following words: "I desire in particular to place on record my high appreciation of the manner in which the case was presented to the court by the leading advocate, Mr. C.R. Das." With this case, Chittaranjan Das came to the forefront in the Calcutta bar. His reputation as a patriot and a lawyer was spreading throughout the country. Many, in fact, began to look at him perhaps as the best advocate in the whole of India. If the Alipur bomb case established his reputation as one of the greatest lawyers on the criminal side, the famous Dumrao case proved that Das was equally eminent as a practitioner of civil law. When he took up the case, it was regarded as a lost cause, but Das was able to achieve a victory for his client by hard work and sheer brilliance. It was in political cases, however, that Das was seen at his best as a lawyer. In the Dhaka conspiracy case of 1910, Chittaranjan Das defeated Pulin Bihari Das, leader of the Anushilan Samiti, and his colleagues. The Anushilan Samiti, it was alleged, was a secret organization for overthrowing the British government by unlawful means. Das challenged not only the jurisdiction of the court and the legality of the whole proceedings, but also argued that the Anushilan Samiti was intended to develop the mental, moral, and spiritual qualities of its members. In spite of Chittaranjan's able advocacy, 3 of the accused were sentenced to transportation for life, and another 33 to different terms of imprisonment. But again, Chittaranjan Das's appeal to the Calcutta High Court managed to get the sentences of those accused substantially reduced. The sentences of transportation of life was actually changed to 6 years imprisonment, and out of the 33, conviction of only 11 people was ultimately upheld. Shortly after this, Das took up the defense of the accused in the Delhi conspiracy case. This was another political trial which attracted the wide attention of everyone. The government had charged 14 persons with conspiracy and overt acts for the overthrow of the government, culminating in that attempt on the life of Lord Hardinge.
Viceroy of India in 1912. The incident, in fact, took place in 1912. After a protracted enquiry, the case was committed to a court of sessions presided over by Mr. Harrison, who was the sessions judge of Delhi, and the prosecution was conducted by Sir John Alston, who was the Advocate General. The local lawyers for the defense proved no match for these stalwarts, and some of them, in fact, came to Calcutta and requested Chittaranjan Das to take up the defense. But Chittaranjan Das was at that time heavily engaged in Calcutta, and he realized that if he went to Delhi, even for 1 or 2 days, he would be suffering, a great financial loss. But his humanitarian, mind, came to the forefront, and he felt that the 3 young men who was implicated in the case should be properly defended. And in spite of financial losses, he decided to take up the case. Another well-known political case in which Chittaranjan was able to save 5 young men convicted of political crime is popularly known as the Alipur trunk murder case. This was in 1918. In fact, Chittaranjan managed to defend all the accused, and after 28 days sitting, the accused were all acquitted. In fact, the Advocate General of Bengal complimented Das on his handling of this particular case. These kind of examples can be multiplied. After Chittaranjan Das's death, both the bench and the bar paid eloquent testimony to his skill, courage, and integrity as a lawyer. It was pointed out that the secret of his success lay in the extreme care with which he hunted up all references and weighed all facts. Statement by witnesses as well as document and circumstantial evidence he analyzed with utmost care and ingenuity. Not only that, he had an iron will and never yielded ground either to judges or to adversaries. There was neither the slightest trace of sycophancy in his pleading, nor the faintest suggestion of fear in the presence of authority. He stood up like a man and spoke with sincerity and conviction, which influenced even judges who were initially hostile. I think we are running late. I'll just wind up. Before I conclude, I would very briefly touch on the other aspect, the poetic pursuit of Deshbandhu. I had already mentioned earlier about his work. In 1913, Sagar Sangit was published, Antaryami most probably in 1914, and also Kishore Kishori. And these work attracted wide appreciation, and the great Oriental scholar Mr. John Alexander Chapman spoke highly of them and even translated a few of them. Commenting on Chittaranjan's poem, Mr. Chapman observed, "In Deshbandhu's mind, singing and living were one. Song is life and life is song. Certainly, song is as old as human life and is the proof of the divinity of mankind. If a man lived as he should, he would sing as he should. The imperfection of song is the imperfection of his life." Sagar Sangit was in fact translated by Aurobindo Ghosh, who by then was on a self-imposed exile in Pondicherry. He was in dire financial need, and when Deshbandhu heard about it, offered him 1,000 rupees in exchange for the translation. Aurobindo agreed to translate the poems and completed the work. This English translation of the poem of Chittaranjan Das appeared as the Song of the Seas along with his other writings and was eventually published sometime in 1923. So while Malunchu, which I had mentioned earlier, introduced Chittaranjan Das as a poet, Sagar Sangit made him quite popular.
The poems are remarkable not only for the novelty of the subject, but their beauty of thought and literary grace. In feeling and movement, Shagor Sangit is deep like the sea and a happy fusion of both devotion and thought. So this growing devotion and is even seen more clearly in his writing Antaryami and Kishore Kishori. Antaryami reveals a calm and peaceful spirit which more or less remains unruffled in the midst of difficulties. The same concern for personal life is seen in Kishori, where Das sings of the eternal love of Krishna and Radha. If Das's deep personal faith found expression in his lyric poems, his concern with social and political affairs led him to the service of Bengali literature through journals. He brought out in 1914 the famous Bengali journal Narayan. Apart from essays, stories, poems, and songs by Chittaranjan himself, the journal published contributions from renowned writers and persons like Brojendranath Seal, Bipin Chandra Pal, Haraprasad Shastri, Rakhaldas Banerjee, Suresh Chandra Samajpati, and others. It was, however, a little unfortunate that Narayan came to be regarded as a kind of counterblast to Sabuj Patra, but this is an issue which I'm not going to debate here. So I think I should conclude. So this was very briefly account of Deshbandhu before his life in active politics, so to say. I'm aware that much more could have been discussed, but I hope this gives us an overview of the great personality who not only was a great nationalist, but as we saw, was also a poet, romantic, lawyer, and of course a figure of high standing. And he died comparatively young. But of course, his name shines among the great builders of modern India. So thank you so much for hearing me out. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Traversing various incidents in the early life and upbringing of C.R. Das, Professor Biswas persuasively argued how these events left an indelible mark in shaping the political consciousness of the benevolent C.R. Das. The lecture, in addressing Das's major cases, literary ventures, and various light-hearted biographical vignettes, gave a rare insight into the myriad-mindedness of the great nationalist leader. Thank you, sir, for such an engaging and thought-provoking lecture. May I now request Professor Amartya Kumar Dotto, Professor, Indian Statistical Institute, Kolkata, to deliver his lecture entitled In the Light of Relationship, Deshbandhu and Sri Aurobindo. Please, sir. I thank Ramakrishna Mission Vidya Mandir, especially Principal Maharaj Swami Ekachittananda, for opportunity to share some thoughts on the relationship between Deshabandhu and Sri Aurobindo. Now, when the two names are mentioned together, the first image that comes to mind is the Alipur bomb case. But what I'll do is I'll plan things, I'll say a few things about the Alipur bomb case, and then if time permits, I'll again come back to it at the end. I'll focus more on other interactions which may not be that well known. But no lecture can begin or
end without a reference to the Alipur bomb case. So a timeline. Sri Aurobindo was arrested in this case on 2nd May 1908. The trial began 19th May 1908. And initially, his lawyer was not C.R. Das, it was Bomkesh Chakraborty. And later, C.R. Das came into the picture towards the end of the year. And I think there's a mistake here. It's not 5th May. On 6th May, Sri Aurobindo was acquitted. This date is wrong. 5th. This will be probably a little earlier. Now, what Sri Aurobindo has said in Uttarpara's speech shortly after his acquittal, it's a long speech, but I'll just quote the reference he has given to C.R. Das. Another counsel stood there to defend me. He came unexpectedly. He's saying unexpectedly because Sri Aurobindo knew a different lawyer would be that Bomkesh Chakraborty. So suddenly he sees C.R. Das, and he was not aware of the change, a friend of mine. Now, the reference that Sri Aurobindo is giving, that C.R. Das put away from him all other thoughts, abandoned all other practice, sat up half the night, day after day for months, and broke his health to save me. When I saw him, that is when Sri Aurobindo saw C.R. Das, he was satisfied, but he still thought it necessary to write instructions. And then, see, Sri Aurobindo in Alipur, he was deep into sadhana, deep into yoga, and he had the message from divine within. This is the man who will save you from the snares put around your feet. Put aside those papers. It is not you who will instruct him. I will instruct him. Now, this is something Sri Aurobindo has mentioned in the same month in which he was acquitted. Much later, in 1946, when different biographers used to submit their work to Sri Aurobindo for authentication, Sri Aurobindo has often written things in the third person for their benefit. So here you see Sri Aurobindo is referred, but it is the writing is due to Sri Aurobindo. C.R. Das, one of his national collaborators and a famous lawyer, had put aside his large practice. So you heard from this previous speaker that by that time, he was quite well, C.R. Das was quite established both as a civil and criminal lawyer. But he put aside all other cases and devoted himself for months to the defense of Sri Aurobindo. And Sri Aurobindo left the case entirely to C.R. Das and troubled no more about it, for he had been assured from within and knew that he would be acquitted. So just to summarize from these two writings of one speech and one writing of Sri Aurobindo, they were friends and nationalist collaborators. C.R. Das had sacrificed his large practice to devote himself exclusively to the defense of Sri Aurobindo, toiling for months, toiling hard, and he broke his health in the process. And all this has been gratefully acknowledged by Sri Aurobindo. And Sri Aurobindo received inner assurance or divine assurance that C.R. Das will save him. So what was happening at Alipur was happening at something at very high level. It's not a usual earthly incident. And left the case entirely to him. And I'll come shortly to this, that Sri Aurobindo was doing a very important yoga. So he could focus exclusively on his yoga. Now, what is the significance of the Alipur trial and Alipur bomb case? Now, there is a very common misconception that Alipur case was a watershed in Sri Aurobindo's life, that previously he was a revolutionary. From a revolutionary, he turned a yogi, or he went to spirituality. Now, that is a distortion. It is certainly a watershed, but for a completely different reason. See, Sri Aurobindo had realized nirvana in January 1908. He was arrested in May 1908. He had realized nirvana already before that.
the silent Brahman consciousness, which is the aim of spiritual seekers. So how can you say that it is after Alipur that he moved to spirituality? What individual realizations one had? It was complete by the time of Alipur. He had realized Nirvana, and in Alipur, he had realized the cosmic consciousness, the Brahman in all, the Vasudeva in all. Then why it is a watershed? He started a new yoga, which was unprecedented from Alipur. And for that, this is something which is not there in any scripture. He got a guidance, initial guidance from the spirit of Swami Vivekananda, who used to visit. Spirit of Swami Vivekananda was no longer in the body. His spirit used to visit Sri Aurobindo for a fortnight. This is, Sri Aurobindo is on record acknowledging the presence of Swami Vivekananda, who guided him. And this is a yoga for the larger humanity. So it is a transition from the individual yoga to a yoga for humanity. That is what happened in Alipur. And why he had to withdraw from political activities? Shortly after the Alipur case, he went to Pondicherry in April 1910 for one pointed concentration on yoga, which was to transform life. That is it is one thing to realize the divine, and Sri Aurobindo's new aim, which started in Alipur, was to bring down the divine consciousness, what he eventually called supermind or supramental consciousness here on earth, to transform life on earth by bringing into it the light, power, and bliss of the divine truth and create a life divine on earth. And now these things, if they sound esoteric, at least one thing we can definitely understand is his major works. Prior to Alipur, his writings were, he had, of course, beautiful poems, the nationalist writings, more journalistic writing, which are very important, the political writings and writings on education, national education. But what Sri Aurobindo is mainly famous for, the life divine, ideal of humanity, human cycle, synthesis of yoga, letters, essays on Gita, secret of the Veda, essays on Indian culture, essays on Upanishads, etc. And what is regarded as this flute. If all these things are the Sri Aurobindo's Gita, gospel, Savitri, the epic of 24,000 lines, is considered his flute. All this happened after he went to Pondicherry. So Alipur marked the watershed from this his individual yoga to the yoga for humanity. So I'm just displaying photographs of both Chittaranjan Das and Sri Aurobindo around that time, 1909. Now let me quickly mention a few aspects of their interactions. Both went to England. First of all, you look at the age. Chittaranjan Das was born on 5th November 1870, and Sri Aurobindo, initially Aurobindo Ghosh, later his name became Sri Aurobindo. Both were born in Calcutta, and you know that Sri Aurobindo was born on 15th August 1872. So a difference of a little more than 1.5 years. Sri Aurobindo studied in England for 14 years, from 1879 to 1893. He returned to India in February 1893. And from 1890 to 92, he studied in King's College. And he had cleared, this is very well known, he had cleared the written exam of the coveted ICS, Indian Civil Service, honoring his father's wish. But he had no intention of that kind of job, and he managed to disqualify himself by skipping the writing test. And this was his beginning of the series of renunciation, which inspired the subsequent renunciations of our national stalwarts. And Chittaranjan Das went to England in 1891 after graduating from Presidency College in 1890, and there he studied law, and he returned to India around 1894 and commenced his practice as a barrister in Calcutta High Court. It is said, I haven't really verified, but it is said in various, by some of the writers, that C.R. Das had befriended Sri Aurobindo
while in England. I have to verify that because Sri Aurobindo, I don't see Sri Aurobindo mentioning it, but some writers have mentioned this. Anyway, now Sri Aurobindo comes to, after his return to India in 1893, he took up the service under the Maharaja. He worked in various departments. Eventually, he taught in Baroda College and became its vice principal. Now, another renunciation. In 1906, he resigns from Baroda College, where he was earning rupees more than 700 per month, to join the National College in Bengal, established by Satish Mukherjee as the first principal at a meager salary of rupees 150 per month. And you see, apart from this resignation of not taking up ICS, all these things had impact on, that's people, the leaders renouncing earthly things for a greater cause in a matter-of-fact way. Again, when he was at his peak of his popularity as a teacher, he resigns due to his increased political activities so as not to put the institution in difficulty. Now, where C.R. Das comes into the picture is that from around 1900, Sri Aurobindo began contacting revolutionary groups in Maharashtra and Bengal. These are secret activities. And at his initiative, there was a secret council of revolutionary activities in Bengal, which included P. Mittar, Surendranath Thakur, Chittaranjan Das, and Sister Nivedita, among others. And that Anushilan Shamiti supply these revolutionaries, and both Sri Aurobindo and C.R. Das were involved in this establishment and maintenance of the Anushilan Samiti. So these are some of the preliminary national collaborators in the nationalist movements. Then the Alipur, the big event happens, which I'm skipping right now. I'll come back to it at the end, as I said, but let me move on to other aspects which may not be so well known. So first, the episode in Pondicherry, which you just now heard from the previous speaker, that C.R. Das wrote various books of poems, which you have just now heard. So one of them was Sagar Sangit, which he wrote in 1913. And in 1913, Sri Aurobindo was in dire need of financial support. And the moment C.R. Das came to know of it, he offered Sri Aurobindo rupees 1,000 as a token fee for an English translation of his books of poems, Sagar Sangit. Now, Sri Aurobindo accomplished the translation in the same year, and he seemed to be apologetic about the work, about his translation. So he says that I was not self-moved to translate this work, however beautiful I found it. Nevertheless, so I think if you are not able to read, I have to go fast. If you are not able to read the entire slides, what you do is that read the colored portion. So Sri Aurobindo says, I tried to give his beautiful Bengali lines as excellent a shape of English poetry as I could manage. Now, instead of such theory, just statements that Sri Aurobindo translated, etc., let us take a little time off to get a feel for what these translations were like. So, the third poem in that series, Sagar Sangit, which Sri Aurobindo translates as Songs of the Sea. Just hear the rhythm. Long gazing on this dawn and restless sea, my heart is moved with a strange minstrelsy. Minstrelsy is a word for song, which just rhymes with restless seas. Song or music. So this music of the sea. Tranquil and full and slow that music's sound, or a chant pitiful, tender and profound. At times its passing fills my heart with tears. Maddened it runs and maddening him who hears. What spirit lives and laughs and weeps in thee? What thought is here that cries eternally? I know not, but a trembling sweet and strong has taken my every limb touched by thy song.
O infinite voice, O soul that calls to me, as I look on this luminous dawn and on the sea. Doesn't it sound like one of the best poems that you have read in English literature in school? Or you look at the Song of the Sea, the sixth poem. Dawn has become to me a golden fold of shining dreams, hearing thy potent cry. A marvel chant on every wave is rolled, and sky and wind repeat one melody. What hast thou done? My mind has grown a lyre, whose many hundred strings thy tones inspire. Thy touch, thy hand have made it eternally a refrain of thy pride and majesty. Now, just to look at these last lines. A lyre is instrument. So I am an instrument whose strings thy tones inspired. So a theme which you repeatedly find in Rabindranath, for instance. And here you see that if you look at that C.R. Das's Alipur defense, you could see that it was not something normal. It came from some higher planes. And C.R. Das seems to be conscious of that he is acknowledging that his mind is like an instrument where somebody is playing 100 strings. Now, one letter, let me highlight. It's a very long letter written from Pondicherry in 1922, 18th November 1922, to C.R. Das. Now, this will give a feel for the relationship between Sri Aurobindo and Chittaranjan. He addresses him as Chitto. Dear Chitto, it's a long time, almost 2 years, I think, since I've written a letter to anyone. So because of his, as I told you, that the kind of work which is unprecedented in human history, or at least recorded human history, of bringing down this high people have gone to the supermind maybe, but bringing it down to earth, that is something unprecedented in recorded history. Now, he was doing that work. It requires full-time concentration, and he was not writing to anyone for 2 years. Now, the first time that he is writing after this break is to Chitto. So that would give you an idea that where Chitto stood in Sri Aurobindo's mind. Anyway, so I find that circumstances lead me first to write to you. Now, here you see also, with high regard, Sri Aurobindo regarded C.R. Das. Now, he was doing a yoga which would not be understandable to others. But to Chittaranjan Das, he's sharing all the details. That it has become evident to me the true basis of work and life is a new consciousness to be developed only by yoga, a new consciousness which hasn't come down to earth before. I see more and more manifestly that man can never get out of the futile circle the race is always treading unless he has raised himself onto the new foundation which Sri Aurobindo is trying to establish. And it is the mission of India to make this great victory to the world. But what precisely was the nature of the dynamic power of this greater consciousness? What was the condition of its effective truth? How could it be brought down, mobilized, organized, turned upon life? This is the most important line to understand Sri Aurobindo's yoga. How could our present instruments, intellect, mind, life, body, be made true and perfect channels for this great transformation? This is what he is trying to work out, and he's sharing this with Chittaranjan Das. Now comes the point that so what happens is that he has to bring down the consciousness, but he also needs a group of people around him who will hold it. So he has to train people who would, once if the consciousness comes down, then some people should be around, a few people to hold it in themselves. So which actually now comes down to earth things, that some resources are needed.
So what Sri Aurobindo is again appealing to Chittaranjan Das, that I have thought that by your recommendation and influence, you may help Badin to gather them for me, that is gather financial resources. So he writes a recommendation to Badin, and then Badin will collect the funds. If CR Das recommends, then it will help Sri Aurobindo's cause. May I hope that you will do this for me? And then a completely a paragraph of a different flavor. I've been following with interest your political activities, especially your present attempt to give a more flexible and practically effective turn to the non-cooperation movement. Sri Aurobindo expresses doubt whether CR Das will succeed, but still, I am most interested, however, in your indications about Swaraj, for I've been developing my own ideas about the organization of a true Indian Swaraj, and I shall look forward to see how far yours will fall in with mine. Yours, Aurobindo. That's how he signs. Now, this is elaborated in another letter of Sri Aurobindo to Badin, that how much he is interested in CR Das's work. So from Pondicherry, he is keeping an eye on the political scenario. Now, he explains to Badin, my interest in CR Das's actions and utterances arises first from the fact that the push he is giving, though he is skeptical, he may not succeed, but the push is good enough. It may break the narrow and rigid methods that were being followed at that time. So just look at this word, may yet help to break the narrow and rigid, and thereby to create conditions more favorable for the wide and complex action necessary to prepare the true Swaraj. And the second point is interesting. His interest is, Sri Aurobindo's interest also arises from the rapidity with which CR Das seems to be developing many of the ideas which Sri Aurobindo, have long put down in my mind as essentials of the future. So Sri Aurobindo already has his ideas, and what he finds interestingly is that CR Das is developing very rapidly the ideas which Sri Aurobindo had. So you can see the affinity that Das had with Sri Aurobindo. Now comes the sad, then CR Das physically went to Pondicherry on 5th June 1923. This is before he goes into complete exclusion. Sri Aurobindo went to complete exclusion towards the end of 1926. So CR Das met Sri Aurobindo, and one of the inmates records that there was a talk, meaning he heard that there was a talk about Swarajya party, which CR Das had started. So that was, he had discussed about it with Sri Aurobindo, but the details are not known. Then comes the sad part that on 16 June 1925, CR Das passed away. He was not even 55. What Sri Aurobindo says about CR Das's passing: Chittaranjan's death is a supreme loss, consummately, means skillfully, endowed with skill and flair, consummately endowed with political intelligence, constructive imagination, magnetism, driving force, combining a strong will and an uncommon plasticity of mind. You see, there are strong-willed people, but they are rigid. Combining strong will and uncommon plasticity of mind for vision and tact of the hour. He was the one man after Tilak who could have led India to Swaraj. So it very clearly shows Sri Aurobindo was not very happy with what was going on, and one person on whom he had hope was CR Das. Now, this is something you may think that this is an obituarial reference where one tends to say very good things, but it is not that. You see the subsequent reference to CR Das, which comes incidentally. So, for example, in Conversations with Disciples, the same thing which he wrote after CR Das passed away, the same references you see. By the way, I have to give a caveat here that when you see something being a letter that is absolutely authentic, when you see Conversations, you see the words may not be exactly Sri Aurobindo's, because a disciple
there's a conversation and the disciple records it from memory after some time. So the words may get a bit distorted. You have to get into the spirit rather than the exact words. The whole tamas has settled like a solid block. So this was the context. You had Tilak, Das, Vivekananda, none of them an ordinary man, and yet you see the tamas there. So he is regretting that in spite of Tilak, Siardas and Swami Vivekananda, there is so much of tamas. Now you see that where he puts in Das. So it is not a list of who is who in Indian national movement. With Swami Vivekananda, he brackets only two, Tilak and Siardas. And this comes, Siardas is not the topic of discussion. It comes in a matter-of-fact way. Then in 1938, 12 years later, Sri Aurobindo is very clearly unhappy with what Gandhi was doing on industrial matter. And here he was saying that Siardas and a few others could have acted as counterbalance. There's another reference. You see that in certain context, he quotes Siardas. You know what Siardas said about criminals? In my whole legal career, this is Siardas saying, in my whole legal career, I have not met worse type of criminals than in politics. This is serious. In 1939, Siardas, I told Siardas that the Hindu-Muslim question must be solved before the Britishers go. Otherwise, there was a danger of civil war. He also agreed and wanted to solve it. So again, Sri Aurobindo and Siardas are on the same page. Now, in 1946, you know that about the Noakhali and other riots. Actually, not riot, it was genocides on Hindus by Muslims. Dilip Rai expresses anguish to Sri Aurobindo. And Sri Aurobindo says that this does not come to me as a surprise. I foresaw it when I was in Bengal and warned people. At that time, no one attached any value to what I said, although some afterwards remembered and admitted only when the trouble first began that I have been right. Only Siardas had grave apprehensions, and he even told me when he came to Pondicherry that he would not like the British to go out until this dangerous problem had been settled. So in 1946, when Dilip Rai is expressing anguish, he says that I had told this, but except for Siardas, nobody realized. And Siardas independently, when he came to Pondicherry, Siardas said, no, I would not like the British to go out till the problem is solved. Now, okay, I think I have a little time to come back to Alipur. So as I told you, Sri Aurobindo was initially represented by leading barrister Bomkesh Chakraborty. Bomkesh Chakraborty had successfully challenged prosecutor Norton's attempts to admit Narayan Goswami's test. Narayan Goswami had turned approver and was betraying whatever the police had tutored him, he was saying. So he was giving evidence against Sri Aurobindo, but they were not admitted. So this is something Bomkesh Chakraborty was successful, because the previous judge had not permitted cross-examination, which was legally wrong. But Bomkesh Chakraborty pulled out when the funds raised for Sri Aurobindo's defense failed to meet his fees. And on the desperate appeal of Sri Aurobindo's Mesho, uncle, Krishna Kumar Mitra, the defense was taken over by Chittaranjan Das, who was still a junior barrister. Now, the charges against Sri Aurobindo and all others included waging war against His Majesty, the King Emperor of India. Now, you have to realize that how serious the charge was and how close to the gallows everybody came, that Beechcroft was the judge in whose court the Siardas argued in defense of Sri Aurobindo. Don't think that he was lenient or liberal, that he acquitted Sri Aurobindo, because he had sentenced Barin Ghosh and Ullaskar Datta on this charge of waging war. And it is not that it was absolutely inevitable, because you know that Barin Ghosh and Ullaskar Datta were transported subsequently in a higher court. So Beechcroft, what I'm trying to impress upon you is that it was not easy, that Beechcroft, don't think that he was a lenient judge. He had sentenced two of the revolutionaries to death, which were commuted
by another judge. Now, this is Beechcroft, who was a classmate of Sri Aurobindo. Now, this is, I have just 2 more pages. Now, I just would like to highlight salient features of C.R. Das's defense. And the previous speaker, one of the previous speakers mentioned that this should be part of the legal, legal classes. I would rather go further that C.R. Das's defense, it should be reach the school students, excerpts from it. It should be in the prose pieces that school students study, high school students. Anyway, so some of the planks of C.R. Das's defense were, so there were some material evidences which the prosecution produced, and C.R. Das successfully convinced the judge that they were police fabrication. On the conspiracy, one point C.R. Das mentioned is that the kind of conspiracy that was launched, it was so childish that it is impossible that a person of Sri Aurobindo's intellect could have ever thought in his mind that it could succeed. And remember that Beechcroft was Sri Aurobindo's classmate in Cambridge, and Sri Aurobindo had a higher rank than Beechcroft. And so Beechcroft knew what Sri Aurobindo's intellect was. So he must have been impressed by this. Now, the crucial part, but this is very long, is that Sri Aurobindo's writings and speeches, this the prosecution argued were seditious. So it is waging war against. Now, this is where C.R. Das gave a twist by showing that this is something for the regeneration of country in line with Vedantic ideal, and which is also consistent with the ideals in other nations, including England. Now, C.R. Das's argument is long, so I'll just give you one sample of what the judge understood of C.R. Das's argument. That is more important, that what judge understood. So Judge Beechcroft's summary of Das's argument, even that is interesting. I'll just give you one sample. As the doctrine of Vedantism applied to the individual is to look for the Godhead within oneself. So in the case of a nation, it can only grow by realizing what is best within itself. No foreigner can give it that salvation, which it can only attain by methods indigenous to the country. So you see, this C.R. Das defended Sri Aurobindo, just one sentence should not be done enough, that what was his defense? You see, from what high plane came that a British judge, the kind of paraphrasing that he has done, it looks like, a class on Indian philosophy. And finally, the judge agrees that this seems to advocate nothing more than the regeneration of his country. And another interesting point that Beechcroft made is that they help the defense, the kind of evidence you are producing, they help the defense more than the prosecution. Now, the final page, the concluding portion of C.R. Das's defense. My appeal to you is this, that long after the controversy will be hushed in silence, long after this turmoil, the agitation will have ceased, long after he is dead and gone, he will be looked upon as the poet of patriotism, as the prophet of nationalism, and the lover of humanity. Now here I have a certain thought to say, that this is something, that if you look at Mahabharata, Krishna, Lord Krishna, is shown as an extraordinary person throughout the epic. However, even by Lord Krishna's standard, when he was uttering the Gita, it was something abnormal even by Lord Krishna's high standard. It was coming from a different plane. C.R. Das was no doubt an extraordinary intellect, but here he exceeded himself because the kind of statements that he made, this could not have been made by an ordinary person. The poet of patriotism and prophet of naturalism, up to that part, was fine. But he caught the main thing about, he is not referring to Sri Aurobindo about his yoga, the lover of humanity. The second part of Sri Aurobindo's yoga, Sri Aurobindo's work, the Pondicherry part, it is the work of the lover of humanity, that bringing down this consciousness to earth so that
you see that the kind of speech that C.R. Das is giving, it would be like it would be not like a special speech. It would be the common speech of the species going on Earth itself. Now, this is something which could not have been foreseen by just a person of an exceptional intellect. It needs something more than that. And long after he is dead and gone, his words will be echoed and re-echoed, not only in India, but across distant seas and lands. This started happening even in his lifetime. You know that Margaret Wilson, the daughter of President Woodrow Wilson, was so fascinated by Sri Aurobindo's essays on the Gita that he contacted Sri Aurobindo in his lifetime, came to Pondicherry. She used to study essays on the Gita in the American Library from the beginning to end of this opening and closing of the library, came to Pondicherry in 1938 and spent the rest of her life there. She is the co-editor of the Gospel of Sri Ramakrishna. It started happening. Now, his words will be echoed and re-echoed, not only in India, but across distant. So which words are being referred to? These are the words which were uttered in Pondicherry. You look at the pre-Pondicherry writings, they were important, but they were historically important because they were mainly political writings on national education, so which were India-specific. So this kind of statement can only come from that high consciousness which is from, that somebody using him as an instrument. Now this, you already get a confirmation from what Sri Aurobindo recorded in Uttarpara's speech, that the inner divine told him that I'll be giving the instructions, I'll be giving you the speech, you concentrate on your yoga. Therefore, I say that the man in his position, and also you see that there is no if-then here. His words will be echoed and re-echoed, not only in India, but across distant. There is a tone of finality here. How can that happen if the judge sentences him to death? Then these things will not take place. But there is no if-then. This is going to happen, whether you like it or not. I mean, this is the kind of statement which had come up, which C.R. Das alone could not have made. I say that the man in his position is not only standing before the bar of this court, but before the bar of the High Court of History. So before the bar of the High Court of History, Beechcroft himself is standing, whether he rises to the occasion. He is also under test. This is the only meaning I can get, the way it is uttered, that it is uttered with such a definitiveness, which means he is going to survive, no matter, something the divine would work out. So this is something really exceptional. It is something which came from a different plane of consciousness. Anyway, thank you. Thank you, Professor Datta, for your engaging lecture on the fruitful relationship between Deshbandhu and Sri Aurobindo. Thank you, sir. This brings us to the final hello, am I audible? Hello. All right. আমাদের শেষ বক্তা অধ্যাপক দিলীপ নাহা, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বিভাগীয় প্রধান, বারাসাত গভর্নমেন্ট কলেজ। তার বিষয় চিত্তরঞ্জন দাস ও সুভাষচন্দ্র বোস, গুরু শিষ্যের বন্ধনে। অধ্যাপক নাহাকে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি তার বক্তব্য পেশ করার জন্য। অধ্যাপক নাহা। নমস্কার। আলোচনার শুরুতেই শ্রী শ্রী ঠাকুর, শ্রী শ্রী মা ও স্বামীজি মহারাজকে শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রণাম জানাই। অবশ্যই প্রণাম জানাই গুরু ও শিষ্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু প্রাতঃস্মরণীয় এই দুই মহাপুরুষকে। সেই সঙ্গে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের 150তম, নেতাজি সুভাষচন্দ্রের
125তম জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যা মন্দির আয়োজিত এই দূর সঞ্চারী আলোচনা চক্রে উপস্থিত পূজনীয় স্বামী সুবীরানন্দজি মহারাজ, স্বামী দিব্যানন্দজি মহারাজ, স্বামী সুপর্ণানন্দজি মহারাজ, বিদ্যা মন্দিরের অধ্যক্ষ স্বামী একচিত্তানন্দজি মহারাজ, সহ অধ্যক্ষ স্বামী মহাপ্রজ্ঞানন্দজি মহারাজ, স্বামী বলভদ্রানন্দজি মহারাজ প্রমুখ সবাইকে ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিয়ে, সেই সঙ্গে অন্যান্য শ্রদ্ধেয় সাধু ব্রহ্মচারী আলোচক সঞ্চালক এবং বিদ্যা মন্দির পরিবারের সবাই যারা অদৃশ্য অবস্থানে রয়েছেন সবাইকে প্রীতি নমস্কার জানিয়ে আমার আলোচনা শুরু করছি। আমার আলোচনার বিষয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র গুরু শিষ্যের বন্ধনে। আজ থেকে ঠিক 100 বছর আগে 1921 সালে আলোচ্য গুরু শিষ্যের পবিত্র বন্ধনের সূচনা হয়। ঐহিক জীবনে মাত্র কয়েক বছর শিষ্য গুরুকে কাছে পেয়েছিলেন সাক্ষাৎভাবে, কিন্তু তার প্রভাব এতটাই সুদূর প্রসারী যে শতবর্ষ পরেও আমরা এর তাৎপর্য নিয়ে আজ আলোচনা করছি। রবীন্দ্রনাথের গুরু নাটকে গুরুর কাছে প্রার্থনা জানানো হয়েছে, কি? গুরু, নিয়ে এসো হৃদয়ের বাণী, প্রাণকে প্রাণ দিয়ে জাগিয়ে দিয়ে যাও। গুরু তিনি যিনি প্রাণ দিয়ে প্রাণকে জাগান। শাস্ত্রের কথায় যিনি জ্ঞানাঞ্জন শলাকা দিয়ে অজ্ঞান তিমিরান্ধের চক্ষু উন্মিলন ঘটান। দ্বীপ থেকে দ্বীপের প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে এইভাবেই তৈরি হয় গুরু শিষ্য পরম্পরা। আবহমান কাল থেকে মানব সভ্যতার ইতিহাসের সব ক্ষেত্রে, বিশেষত অধ্যাত্মবিদ্যা ও আত্মজ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে, সাধনার ক্ষেত্রে এই গুরু শিষ্য পরম্পরা এক অনিবার্য অপরিহার্য সত্য। ধর্মীয় ও অধ্যাত্ম মার্গের বাইরে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চিত্তরঞ্জন দাসের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের গুরু শিষ্য সম্পর্ক নিঃসন্দেহে ভারতের স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসে এক বিরল অভিজ্ঞতার জন্ম দিয়েছে। এদের একজন দেশবন্ধু, অন্যজন দেশ নায়ক। দেখা যাচ্ছে দুজনের ক্ষেত্রেই একটা কমন ফ্যাক্টর দেশ। হ্যাঁ, এই দেশপ্রেমী দুজনকে গুরু শিষ্যের সম্পর্ক সূত্রে একত্রে বেঁধেছে। একজন সফল আইন ব্যবসা ছেড়ে, ভোগ ঐশ্বর্যময় জীবন ছেড়ে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে সামিল হয়েছেন। অন্যজন স্বর্ণোজ্জ্বল জীবনের নিশ্চিত সম্ভাবনাকে হেলায় ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাতৃভূমির মুক্তি সাধনে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন। দুজনেই ত্যাগ ও সেবার মহামন্ত্রে দীক্ষিত। দুজনেরই উদ্দেশ্য এক, পথও এক। স্বার্থ বুদ্ধি বিরোধ দ্বন্দ্ব কণ্টকিত বাংলা তথা ভারতের সমকালীন রাজনীতিতে গুরু শিষ্যের এই বেনিবন্ধন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। সত্যি বলতে কি, সুভাষচন্দ্রের গুরু ভাগ্য অত্যন্ত ঈর্ষণীয়। তার গুরুকরণের ইতিহাস আমরা জানি শুরু হয়েছে স্কুল জীবনেই। সেখানে বেনি মাধব দাসের মতো প্রধান শিক্ষককে তিনি পেয়েছিলেন। এই শিক্ষাগুরুর হাতে সুভাষের নৈতিক ও চারিত্রিক উৎকর্ষের দৃঢ় ভিত্তি তৈরি হয়েছিল। তারপর মাত্র 15 বছর বয়সে কিশোরের জীবনে নতুন আলোর প্লাবন নিয়ে আসে স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী আমরা জানি। সুভাষচন্দ্র তার আত্মজীবনীতে, অসম্পূর্ণ আত্মজীবনীতে অদ্ভুত সুন্দরভাবে অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে এই অংশটিকে তুলে ধরেছেন। I was barely 15 when Vivekananda entered my life. বাণী রূপে স্বামী বিবেকানন্দের আবির্ভাব সুভাষের জীবনে। আত্মজীবনীতে লিখেছেন, I was thrilled to the marrow of my bones.
আত্মজাগরণের ইতিহাস বিবৃত করে আরো জানিয়েছেন কি, দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, মাসের পর মাস তিনি ডুবে গিয়েছিলেন স্বামীজি রচনায়। বিবেকানন্দ অ্যাপিয়ার্ড বিফোর মি অ্যাজ এ ফুল ব্লাউন পার্সোনালিটি। সদ্য যৌবনে পা দেয়া সুভাষকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করেছে স্বামীজির স্বাদেশিক চিন্তা সম্বলিত উদ্দীপনাময় রচনাগুলি, এও তিনি উল্লেখ করেছেন। জীবনের আদর্শ ও কর্তব্য কর্মের সন্ধান সেদিন সুভাষচন্দ্র পেয়ে গিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের কাছেই। আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ, একদিকে আত্মমুক্তি, অন্যদিকে জগতের হিত সাধন, স্পষ্ট হয়ে যায় সুভাষচন্দ্রের আগামী দিনের পথরেখা। পরবর্তীকালে আমরা জানি সুভাষচন্দ্র গভীর আবেগের সঙ্গে বলেছেন, স্বামীজি আজ সশরীরে থাকলে নিশ্চিতভাবে আমি তার শিষ্যরূপে তার চরণে আশ্রয় নিতাম। অস্বীকার করার উপায় নেই অস্বীকার করার। সশরীরে না থেকেও স্বামীজি হয়ে ওঠেন কিশোর সুভাষের পথদ্রষ্টা গুরু। বলার অপেক্ষা রাখে না, দেশ ও জাতির সেবায় আত্মবলিদানের এই মহামন্ত্র স্বামী বিবেকানন্দের কাছেই সুভাষ পেয়েছিলেন। আর এই মন্ত্রধ্বনি তাকে রাজনীতির অঙ্গনে নিয়ে এসেছে, আর এই মন্ত্রধ্বনি তাকে নিয়ে এসেছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের কাছে। অন্তর জীবনে জীবন দেবতারূপী বিবেকানন্দের পরিপূর্ণ অধিষ্ঠান ছিল বলেই দেশ জননীর সেবায় নিজেকে সমর্পণ ও দেশের কাজে সমর্পিত প্রাণ দেশবন্ধুর শিষ্যত্ব গ্রহণ সুভাষচন্দ্রের পক্ষে এত সহজ হয়েছে। পরবর্তীকালে যখনই সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর স্মৃতিচারণ করেছেন অথবা তার চিন্তাধারার বিশ্লেষণ করেছেন, বারবার স্বামী বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ অনিবার্যভাবে সেখানে এসে গেছে। দেশবন্ধুর কাছে কলকাতায় সুভাষচন্দ্র যখন হাজির হন তখন সুভাষের বয়স 25, সেই ইতিহাস আমরা জানি। দেশবন্ধু 51। ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস ত্যাগ করে দেশের কাজে জীবন উৎসর্গ করার ইচ্ছা জানিয়ে কেমব্রিজ থেকে সুভাষ দেশবন্ধুকে চিঠি দিয়েছিলেন, লিখেছিলেন, আপনি আজ বাংলাদেশের স্বদেশ সেবা যজ্ঞে প্রধান ঋত্বিক, তাই আপনার নিকট আমি আজ উপস্থিত হইয়াছি আমার যৎ সামান্য বিদ্যা বুদ্ধি ও উৎসাহ লইয়া। মাতৃভূমির চরণে উৎসর্গ করিবার আমার বিশেষ কিছুই নাই, আছে শুধু নিজের মন ও নিজের এই তুচ্ছ শরীর। আমি আজ প্রস্তুত, আপনি শুধু কর্মের আদেশ দিন। অর্থাৎ দেশে ফেরার আগেই সুভাষচন্দ্র মনে মনে দেশবন্ধুকে রাজনৈতিক গুরুর পদে বসিয়েছেন। বিদেশ থেকেও দেশবন্ধুর সংগ্রাম রীতি ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের দিকে তীক্ষ্ণ নজর রেখেছিলেন সুভাষচন্দ্র। বুঝেছিলেন রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, জনসম্মোহিনী শক্তি ও আপোষহীন সংগ্রামী চেতনায় পরিপূর্ণ এই সেই জাতীয় নেতা যিনি স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার প্রকৃত অধিকারী পুরুষ। দেশে ফিরে প্রথমে তিনি বোম্বাইতে যান মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে। পরে দেশবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বুঝতে পারেন তার হিসেবে কোথাও ভুল ছিল না। গান্ধীজির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের প্রথম সাক্ষাৎ কিছুটা হতাশাজনক, নিজেই তিনি সেসব কথা উল্লেখ করেছেন, আমরা এখানে খুব একটা পুনরাবৃত্তি করছি না। তিনি লিখেছেন, মহাত্মার পরিকল্পনার মধ্যে দুর্ভাগ্যজনক অস্পষ্টতা রয়েছে এবং তিনি স্বয়ং পরিষ্কার জানেন না কোন কোন অবস্থার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে আমরা আমাদের চিরপোষিত স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছব। অন্যদিকে দেশবন্ধুর সঙ্গে প্রথম মিলনের অভিজ্ঞতা বিবৃত করে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন, আমাদের কথাবার্তার মধ্যে আমি অনুভব করলাম এই সেই মানুষ যিনি জানেন তিনি কি করতে চান, যিনি নিজের সর্বস্ব দিতে পারেন এবং অপরের সর্বস্ব দাবি করতে পারেন, যার কাছে
যৌবনোচ্ছ্বাস দোষ নয়, গুণ। কথাবার্তা শেষ হওয়ার আগেই আমি মনস্থির করে ফেলেছি, পেয়ে গেছি আমার নেতাকে, একেই আমি অনুসরণ করব। আই হ্যাভ ফাউন্ড মাই লিডার অ্যান্ড আই মিন টু ফলো হিম। এই কথা নিছক ক্ষণিকের আবেগজাত উক্তিমাত্র ছিল না। অনেক বছর পর 1940-এ ফরওয়ার্ড ব্লকের সম্পাদকীয় নিবন্ধেও সুভাষচন্দ্র নিজেকে এ ডিভোটেড ডিসাইপল অব দ্য দেশবন্ধু বলে পরিচয় দিয়েছেন। এও জানিয়েছেন দেশবন্ধুর কাছে তার ঋণ অপরিশোধ্য। এও বলেছেন দেশবন্ধুর শিক্ষা তার জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। দেশবন্ধু একবার তার কাছে দুঃখ করেছিলেন, যারা দেশের কাজে আসছে তাদের অধিকাংশের মধ্যে নিঃস্বার্থ ত্যাগ, আন্তরিকতা ও কর্মোদ্যমের অভাব। সুভাষচন্দ্রকে নিজের শিষ্য অনুগামী রূপে পেয়ে নিশ্চয়ই সেই ক্ষোভ, হতাশা এবং সেই শূন্যতা দেশবন্ধুর দূর হয়েছিল। আমরা খুব সহজে এটা বুঝে নিতে পারি। সুভাষচন্দ্র নিজের সর্বস্ব নিঃশর্তে দেশবন্ধুর পায়ের কাছে রেখেছিলেন সেই প্রথম দিনেই। সুভাষচন্দ্র প্রথম দর্শনেই নেতাকে চিনে নিয়েছিলেন, আর গুরুও কিন্তু শিষ্যকে চিনতে ভুল করেননি। প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ওটেন সাহেবকে প্রহার করে সহপাঠীদের নিয়ে সেদিনেই রাতে দেশবন্ধুর সঙ্গে সুভাষ দেখা করতে এসেছিলেন। রাতের খাওয়া ফেলে দেশবন্ধু বাইরে এসে এদের সঙ্গে কথা বলেন। ফিরে গিয়ে বাসন্তী দেবীর কাছে যে মন্তব্যটি করেছেন চমকপ্রদ। কি আশ্চর্য তেজি ছেলে! তিনি জানতেন না কয়েক বছর পর এই তেজি ছেলেটি আবার তার কাছে এসে দাঁড়াবে রাজনৈতিক শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে, আর এই যুবকের উপরেই ছেড়ে দেবেন তার রাজনৈতিক সামাজিক সংগ্রামী কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করার অনেক গুরুভার। জাতীয় শিক্ষার প্রসার, হিন্দু মুসলমান ঐক্য রচনা, নারী মুক্তি, যুব শক্তির জাগরণ, সেবা ধর্মের প্রসার, মানুষের চারিত্রিক ও নৈতিক বিকাশ, শ্রমিক ও কৃষকদের অবস্থার উন্নয়ন প্রভৃতি বিষয়ে আমরা দেখি দেশবন্ধু সুভাষচন্দ্রের কর্ম ও চিন্তার মধ্যে প্রথম থেকে গভীর ঐক্য। আমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারি এই প্রেরণার মূল উৎস ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। গুরু শিষ্য উভয়ই বিবেকানন্দ পাঠশালার ছাত্র, একনিষ্ঠ ছাত্র। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয় জাগরণের অগ্নিযুগে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব ছিল এতটাই অপ্রতিরোধ্য, সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর মধ্যে বিবেকানন্দের আরাধিত ভারতবর্ষকে সেদিন অনেকখানি খুঁজে পেয়েছিলেন। সুভাষের সবে রাজনীতিতে হাতে খড়ি, তখনই দেশবন্ধু তাকে অনেক গুরু দায়িত্বের মধ্যে তাকে টেনে এনেছিলেন। আইন অমান্য আন্দোলন সংগঠিত করা, যুবরাজের কলকাতা আগমনের সময় হরতাল সংগঠিত করা এবং আরো অনেক কাজের মধ্যে সুভাষকে তিনি ব্যাপৃত করে রেখেছিলেন। সুভাষের সবে রাজনীতিতে হাতে খড়ি, কিন্তু আমরা জানি পিছিয়ে যাওয়ার লোক সুভাষ কোনোদিন নন। আন্দোলনের ময়দানে সুভাষ হাজার হাজার ছাত্র যুবককে সামিল করেছিলেন। ব্রিটিশ পুলিশ দিশেহারা, শত শত ব্যক্তি গ্রেপ্তার, জেলখানা উপচে পড়ছে। খিদিরপুর ও দমদমে স্পেশাল জেলখানা তৈরি করতে হয়েছিল ব্রিটিশ সরকারকে। শিষ্যের সংগঠনী প্রতিভা, বাগ্মিতা, লক্ষ্যে অবিচলিত থেকে অক্লান্ত পরিশ্রমের ক্ষমতা দেখে সেদিন শুধু দেশবন্ধু নন, দেশের বিশিষ্ট জাতীয় নেতারাও মুগ্ধ হয়েছিলেন। কলকাতা পুরসভার কর্মকর্তা রূপে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনেও সুভাষের যাবতীয় সাফল্য দেখে গুরু গর্বে ও আনন্দে বারবার উদ্বেলিত হয়েছেন।
কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ যেমন ভাবে অর্জুনকে পরিচালনা করেছেন, দেশবন্ধু যেন তার শিষ্যটিকে আগামী দিনের বৃহত্তর লড়াইয়ের জন্য সেইভাবে প্রস্তুত করে নিয়ে গেছে। দেশবন্ধু সবাইকে বলতেন কৌতুক করে, আই হ্যাভ গিভেন সুভাষ টু দ্য কান্ট্রি। আমি কি করেছি জানি না, কিন্তু সুভাষকে আমি দেশের কাজে অর্পণ করতে পেরেছি, দেশের মানুষের কাজে তাকে আমি টেনে আনতে পেরেছি। এই আশ্চর্য তৃপ্তি তিনি সবসময় প্রকাশ করতেন। জীবনীকারগণ স্বীকার করেছেন, রাজনৈতিক জীবনের শুরুতেই দেশবন্ধুর মতো পথদ্রষ্টা গুরু যদি সুভাষচন্দ্র না পেতেন, তাহলে সমকালের কুটিল রাজনৈতিক আবর্তে তার আত্মপ্রকাশ হয়তো এত সহজ হতো না। আবার এও তো অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই, সুভাষচন্দ্রের মতো শিষ্য না পেলে দেশবন্ধুর গৃহীত বহু পরিকল্পনা ও কর্মসূচি হয়তো অঙ্কুরেই বিনষ্ট হতো, প্রকাশের মুখ দেখত না। জাতীয় আন্দোলনের নীতি ও পন্থা নির্ধারণে গুরু শিষ্যের মধ্যে আমরা চিন্তাগত গভীর ঐক্য প্রথম থেকেই লক্ষ্য করি। সেই সময় চৌরি চৌরা ঘটনার পরে খামখেয়ালিভাবে মাঝপথে অসহযোগ আন্দোলন থামিয়ে দিয়ে গান্ধীজি দেশের কোটি কোটি স্বাধীনতা প্রিয় মানুষকে হতাশ করেছেন। স্বাধীনতাকামী প্রো চেঞ্জারদের কাছে তখন দেশবন্ধু হয়ে উঠেছিলেন প্রধান আশার স্থল, ভরসার স্থল। তার প্রতিষ্ঠিত স্বরাজ্য দল ও ফরওয়ার্ড পত্রিকা সারা দেশে স্বাধীনতার লক্ষ্যে অল্প কিছুদিনের মধ্যে এক আশ্চর্য উদ্দীপনা তৈরি করেছিল। আর এই কর্মযজ্ঞের অন্যতম হোতা ছিলেন, বা বলা যেতে পারে প্রধান সেনানায়ক ছিলেন স্বয়ং সুভাষচন্দ্র। রাজনীতির অঙ্গনে আসার পর চূড়ান্ত কর্মব্যস্ততার কারণে দেশবন্ধুকে প্রথম দিকে সুভাষ প্রত্যাশিতভাবে হয়তো কাছে পাননি। রাজনৈতিক নেতাও গুরুকে খুব কাছে পেয়েছেন প্রথম কারাবাসের সময়কালে, অর্থাৎ 1921-1922 একটি নির্দিষ্ট সময়, তাও মাত্র কয়েক মাস। একাধিক রচনায় জেল জীবনের সেই সব স্মৃতি সুভাষচন্দ্র বিবৃত করেছেন। এখানে যে কমাস সুভাষ ছিলেন, কারাবাসে যে কমাস সুভাষ ছিলেন, দেশবন্ধুর কাছ থেকে রাজনৈতিক জীবনের শিক্ষা তিনি নিংড়ে নিয়েছেন, যা তার জীবনের বড় পাথেয় হয়ে উঠেছে। দেশবন্ধু তারুণ্যের অগ্নিমূর্তি সুভাষকে সারাক্ষণ নিজের সংসর্গে পেয়ে নিজের চিন্তা চেতনার ভাণ্ডারটিকে উজাড় করে দিয়েছিলেন। জেলে পাশাপাশি ছেলে তারা অনেক দিন ছিলেন। অসুস্থ দেশবন্ধু সেবা শুশ্রূষা করা ও একবেলা রান্নার দায়িত্ব সুভাষ নিজের কাঁধে নিয়েছিলেন। দেশবন্ধুকে সেবা করার দায়িত্ব পালন করে সুভাষের আনন্দ গর্বের সীমা থাকতো না। সুযোগ পেলেই এই গৌরব বৃত্তান্ত তিনি সবাইকে শোনাতেন। দেশবন্ধুর ভেতরের মানুষটির পরিচয় আরো অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে যায় এই জেল জীবনের মধ্যে। কথায় বলে, সুভাষচন্দ্র নিজে উল্লেখ করেছেন সেই অংশটি, যে অতি ঘনিষ্ঠতা অশ্রদ্ধা তৈরি করে, ফ্যামিলিয়ারিটি ব্রিডস কন্টেম্পট। কিন্তু আশ্চর্য, এক্ষেত্রে ঠিক উল্টোটাই সত্য হয়েছে। কারাগারের সংকীর্ণ যন্ত্রণাময় দুঃসহ পরিবেশে দেশবন্ধুর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ও আচার ব্যবহার পর্যবেক্ষণ করে তার প্রতি সুভাষের শ্রদ্ধা শত সহস্র গুণ বেড়ে গিয়েছিল। জাতীয় জীবনের মূল স্রোতে মুসলমানদেরকে নিয়ে আসার আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন দেশবন্ধু। আগের আলোচনাগুলিতেও এই প্রসঙ্গটা উঠে এসেছে। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য দেশবন্ধু এক আশ্চর্য পদক্ষেপ নেন 1923 খ্রিস্টাব্দে। তিনি বেঙ্গল প্যাক্ট নামে এক চুক্তি করেন মুসলিম নেতাদের সঙ্গে। হিন্দু সমাজ থেকে তার তীব্র বিরোধিতা আসে। আমরা জানি শেষ পর্যন্ত এই প্যাক্টের শর্তগুলি রূপায়িত হয়নি, কিন্তু কর্পোরেশনের দায়িত্বশীল পদে বসে দেশবন্ধুর এই ভাবনাকে ভুলতে পারেনি সুভাষচন্দ্র। সেই ভাবনার বাস্তব রূপায়ণের লক্ষ্যে সুভাষচন্দ্র সেদিন উদ্যোগী হয়েছিলেন। প্রবল বিরোধিতা এসেছিল,
তা সত্ত্বেও বেঙ্গল প্যাক্টের নীতি কার্যকর করেছিলেন সুভাষচন্দ্র অনেকখানি। দেশবন্ধু সুভাষের বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছিলেন ও উচ্চ প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন। শিষ্য কর্তৃক তার ইচ্ছা সার্থক বাস্তবায়ন এমনভাবে সম্ভব হবে তা বোধহয় দেশবন্ধু তখন কল্পনাও করতে পারেননি। দেশবন্ধুর সুমহান ব্যক্তিত্বের নানা দিক, গুরুর চরিত্রের নানা দিক সুভাষচন্দ্র একাধিক রচনায়, বক্তৃতায়, চিঠিপত্রে বারবার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছেন, আলোকপাত করেছেন। তার প্রত্যেকটি রচনার মধ্যে অন্তরের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতাকে তিনি উজাড় করে দিয়েছেন। এর পরিপূর্ণ বিবরণ দেওয়া এখানে অসম্ভব, আমরা সংক্ষেপে কয়েকটি দিক উল্লেখ করব। সুভাষচন্দ্র একবার বলেছেন দেশবন্ধু সম্পর্কে, তিনি শুধু একজন উঁচুদরের রাজনৈতিক নেতাই ছিলেন না, জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তিনি ছিলেন এক বিরাট পুরুষ। আধ্যাত্মিক ভাবধারায় পরিস্নাত, উন্নত নৈতিক মূল্যবোধ ও উদার মানবতার এক জীবন্ত বিগ্রহ ছিলেন দেশবন্ধু। এইভাবেই সুভাষচন্দ্র তাকে তুলে ধরেছেন। ক্ষণিকের জন্য যারা এই মহাপুরুষের সান্নিধ্যে এসেছেন, সুভাষচন্দ্র নিজে লিখছেন, তারা তার মহানুভবতার স্পর্শে উজ্জীবিত হয়েছেন। আমরা স্মরণ করতে পারি ভগিনী নিবেদিতার সেই বিখ্যাত উক্তি, আমি এতদিন আপনাকে মহৎ বলে জানতাম, কিন্তু আপনি যে এত মহৎ তা জানতাম না। দেশবন্ধুর উদ্দেশ্যে নিবেদিতা বলেছিলেন। রাজনৈতিক কর্মতৎপরতার মধ্যেও জাতীয় জীবনের অন্যান্য দিকগুলিকে কখনো অবহেলা করেনি দেশবন্ধু। অন্তর্জীবনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ ও আধ্যাত্মিক তৃষ্ণাকেও কখনো তিনি অস্বীকার করেননি, উপেক্ষা করেননি। প্রস্ফুটিত শতদলের সঙ্গে দেশবন্ধুকে সুভাষ উপমিত করেছেন, কি অপূর্ব উপমা দিয়েছেন। প্রস্ফুটিত পদ্ম বলছেন, পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্মের প্রতিটি পাপড়ি যেমন পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া প্রাণ প্রাচুর্যের এবং পূর্ণতা রূপ গ্রহণ করে, তেমনি তাহার বিচিত্র জীবনের সকল দিকের বিকাশ আমার কাছে সর্বময় পরিপূর্ণতার আবেদন পৌঁছাইয়া দিয়াছে। তাহার জীবনের একটি দিকও অনুশীলনের ক্ষেত্রে অবহেলিত হয় নাই। ভারতের সনাতন ঐতিহ্য, ধর্ম, সংস্কৃতি দেশবন্ধুর প্রাণ স্রোতে গভীরভাবে মিশে গিয়েছিল। 1917 সালে এক দীর্ঘ ভাষণে দেশবন্ধু, পরেও তিনি বহুবার বলেছেন কিন্তু সেই ভাষণটির কথা বিশেষ করে উল্লেখ করা হয়, শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবন গৌরব, বৈষ্ণব ধর্ম, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রামপ্রসাদ, শ্রী রামকৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র সেন, বঙ্কিমচন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দের জীবন সাধনাকে ভারতবর্ষের নিজস্ব ভাবধারা রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। সেই ভাবধারাকে ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন, আগামী দিনে এটি হবে ভারতের জাতীয় ভাব। তিনি মনে করতেন ভারতবর্ষের অতীতের ঋত গৌরব আবার ফিরে আসবে। অতীতের সুমহান ঐতিহ্য ধারাকে মিলিয়ে দিতে হবে নতুন আধুনিক উন্নত ভারতবর্ষের সঙ্গে। ভারতবর্ষের বহুমুখী ভাবধারা ও বৈচিত্র্যের ঐক্য সাধনে তার গভীর বিশ্বাস ছিল। নেতাজি সুভাষচন্দ্রের ক্ষেত্রেও আমরা ঠিক একই সত্যকে বারবার দেখে এসেছি, আর আমরা তো অস্বীকার করতে পারি না। এই ভাবের, এই মহা সমন্বয়ের কথাই উচ্চারিত হয়েছিল শ্রী রামকৃষ্ণ এবং স্বামীজির জীবন সাধনার মধ্যে। মহাসমন্বয়ের বার্তা তারা এর আগেই প্রচার করে গেছেন। সুভাষের মতে দেশবন্ধুর বিরাট ব্যক্তিত্বের অন্তরালে এমন এক গতিশীল শক্তি ছিল যা একাধারে মধুর, সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক। সমাজের প্রতিটি মানুষ, দলিত, স্পৃশ্য সমাজ, সাধারণ মুসলমান, তারা প্রত্যেকেই মনে করতেন দেশবন্ধুই তাদের সঠিক নেতা। তারা তাদের সমাজের নেতাদেরকে যত না বিশ্বাস করতেন, দেশবন্ধুকে তারা তার চাইতেও বেশি বিশ্বাস করতেন। সুভাষচন্দ্র খুব কাছে থেকে এই উপলব্ধিটি গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। দেখেছেন তিনি যে ব্রিটিশ সরকারে কর্মরত মানুষরা, তারাও দেশবন্ধুকে গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন, গোপনে তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। এমন আশ্চর্য যে বিরোধী পক্ষের লোকেরও বিপদে পড়লে গোপন তারই শরণাপন্ন হতেন। গুরুর এই মানবিক গুণাবলী, উদার হৃদয় বৃত্তির কথা
সুভাষচন্দ্র বারবার উচ্চারণ করেছেন। বহু ঘটনার সাক্ষী তিনি নিজে। এমনই এক ঘটনা, বহু চর্চিত ঘটনা, মাথুর নামক জেল কয়েদির কথা। সে মোট 8 বার জেল খেটেছিল। অপরাধ জীবন থেকে তাকে মুক্ত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন দেশবন্ধু। নানা ক্ষতি ও অসুবিধা সহ্য করেও তাকে নিজের বাড়িতে গৃহভৃত্যের কাজ দিয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্র লিখেছেন, আমি দেখিয়াছি তিনি সর্বদা মানুষের দোষগুণ বিচার না করিয়া তাহাকে ভালোবাসিতে পারিতেন। সাধারণ মানুষের কাছে যারা ধিকৃত ও ঘৃণিত, দেশবন্ধু অনায়াসে তাদেরকে বুকে টেনে নিতে পারতেন। এক জীবনীকার লিখেছেন, সুভাষ দেশবন্ধুর চরিত্রের এই মানবিকতা দেখে কেবলমাত্র মুগ্ধ ও অভিভূত হননি, নিজের জীবনেও তা গ্রহণ ও পালন করেছিলেন। এইভাবেই দ্বীপ থেকে দ্বীপের প্রজ্বলন হয়, গুরুর ভাব এইভাবে শিষ্যের মধ্যে সংক্রমিত হয়। প্রেম ও ভালোবাসার শক্তিতে দেশবন্ধু সব বিরোধী শক্তিকে এক সূত্রে বাঁধতে পারতেন। দেশের বিপুল জনমণ্ডলীর উপর দেশবন্ধুর অতুলনীয় প্রভাব বিস্তারকে সুভাষের কাছে সেকালে অলৌকিক বলে মনে হয়েছিল। স্বামীজি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন, ইট ইজ দ্য হার্ট অ্যান্ড নট দ্য ব্রেন দ্যাট কনকোয়ার্স দ্য ওয়ার্ল্ড। মানুষকে জয় করে, বিশ্বকে জয় করে তার হৃদয় বৃত্তি, তার প্রেম, তার ভালোবাসা, মস্তিষ্ক নয়, বুদ্ধিবৃত্তি নয়। চিত্তরঞ্জনের ক্ষেত্রে এই কথা অক্ষরে অক্ষরে মিলে গিয়েছিল এবং আমরা অবশ্যই দেখেছি পরবর্তীকালে তার শিষ্যের জীবনেও ঠিক এই সত্যটি বাস্তবায়িত হয়েছিল। দেশবন্ধু মানুষের চিত্ত অধিকার করেছিলেন প্রেম ও ভালোবাসার শক্তিতে। দেশবন্ধুর সৃষ্ট অনুগত শিষ্য সম্প্রদায়কে দেখে অন্য নেতারা সেকালে ঈর্ষাবোধ করতেন। সুভাষচন্দ্র লিখেছেন, দেশবন্ধুর পুরো বাড়িটাই যেন রাজনৈতিক কর্মীদের কাছে ছিল অবারিত দ্বার। এমনকি তার শয়ন গৃহ ছিল সবার অবাধ বিচরণ। সুভাষচন্দ্র স্বীকার করেছেন, গুরুর প্রতি তার নিজের আনুগত্য কিন্তু কখনো প্রশ্নহীন ছিল না। এমন কোনো বিষয় নেই যা নিয়ে দেশবন্ধুর সঙ্গে সুভাষের নিয়ত বিবাদ বিতর্ক হতো না। কিন্তু সবশেষে গুরুর যুক্তিবোধ, চিন্তাধারা ও প্রেমের কাছে তাকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। আমাদের মনে করিয়ে দেয় শ্রী রামকৃষ্ণের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের সেই অপার্থিব সম্পর্কের কথা। সুভাষচন্দ্র লিখেছেন, আমি জানতুম যে যত ঝগড়া করি না কেন আমার ভক্তি ও নিষ্ঠা অটুট। যত ঝড় ঝঞ্ঝা আসুক না কেন তিনি আমাকে পাবেন তার পদতলে। ঠাকুর ঠিক যেমন নরেন্দ্রকে বলেছিলেন, তুই আমার কথা নিষ্ঠা, তুই এখানে আসিস কেন? আপনাকে ভালোবাসি তাই আসি। এই একটা আশ্চর্য ভালোবাসার বন্ধন সেদিনও গুরু শিষ্যের মধ্যে আমরা দেখেছি। দেশবন্ধু এবং সুভাষের ক্ষেত্রে ঠিক একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। দেশবন্ধুর দেহত্যাগের পরে আমাদের আলোচনা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। দেশবন্ধুর দেহত্যাগের পর 1926 সালে বার্মার জেল থেকে সুভাষচন্দ্র এক দীর্ঘ চিঠিতে গুরুর যে স্মৃতি তর্পণ করেন তা আজও আমাদের মনকে স্পর্শ করে। গুরু শিষ্যের অন্তরঙ্গ সম্পর্কের ছবিটি গভীর মমতায় এখানে আঁকা হয়েছে। তিনি লিখেছেন, তাহার জীবনের মাত্র 3 বৎসর কাল আমি তাহার সঙ্গে ছিলাম এবং বিশেষণটি লক্ষ্য করব আমরা, অনুচর হইয়া তাহার কাজ করেছিলাম। অনুচর, বাংলায় লিখেছেন অনুচর হইয়া তাহার কাজ করিয়াছিলাম। লক্ষণীয় এখানে অনুচর শব্দটি। 1925 সালে 16 জুন দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণ সুভাষের কাছে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মতো এক বড় অঘটন। কান্ডারিবিহীন নৌকার মতো বাংলার রাজনীতি তখন সংকটের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে। বার্মার জেল থেকে বেরিয়েই সুভাষচন্দ্র বুঝতে পারেন সামনে কঠিন কঠিনতম লড়াই, পথ আরো দুর্গম। বটবৃক্ষের মতো ছায়া দিতেন যিনি, তিনি আজ আর সামনে নেই। তবে গুরুর জীবন আদর্শ, যুদ্ধনীতি শিষ্যকে প্রতি মুহূর্তে প্রেরণা জুগিয়ে গেছে পরবর্তী সংগ্রামের জন্য। শিষ্যের প্রাণের প্রদীপটি গুরু এইভাবেই জ্বালিয়ে রেখে গিয়েছিলেন। গুরুর মহাপ্রয়াণে সুভাষ দুঃখ করে লিখেছেন, রাগ করিবার, অভিমান করিবার জায়গাও আজ আমাদের ঘুচিয়া গেল। এই ক্ষুদ্র বাক্যটি বুঝিয়ে দেয় উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক
কতখানি গভীরে শিকড় মেলেছিল। দাস্য সখ্য বাৎসল্য ভাবের যদি আমরা বৈষ্ণবীয় পঞ্চরসের দিক থেকে দেখি, এই গুরু শিষ্যের সম্পর্কটিকে বোধহয় আমরা এইভাবে বলতে পারি, দাস্য সখ্য বাৎসল্য ভাবের আশ্চর্য রসায়নে গুরু শিষ্যের এই আত্মিক সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল, রচিত হয়েছিল। সেখানে রাগ চলে, অভিমান চলে, প্রতিনিয়ত হৃদয়ের দাবি চলে। দেশবন্ধুর মহাপ্রাণে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ, মরণে তাহাই তুমি করে গেলে দান। 1945-এর তাইহুকু বিমানবন্দরের সাজানো নাটককে মাথায় রেখে নেতাজিকে প্রণাম জানিয়ে একই কথা আজ আমরা আবার বলবো, একটু পরিবর্তন করে। এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ, জীবনে তাহাই তুমি করে গেলে দান। এইভাবে বোধহয় রবীন্দ্রনাথ যা বলেছিলেন দেশবন্ধুর উদ্দেশ্যে, সেই কথাটিকে আমরা নেতাজির ক্ষেত্রেও, গুরুর ক্ষেত্রে যেমন শিষ্যের ক্ষেত্রেও বোধহয় সেইভাবেই আমরা প্রয়োগ করতে পারি, উচ্চারণ করতে পারি। দূরসঞ্চারী আলোচনা চক্রের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করে সবাইকে প্রণাম, প্রীতি ও ধন্যবাদ জানিয়ে আমার আলোচনা আমি এখানেই শেষ করছি। নমস্কার। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই অধ্যাপক নাহাকে তার মনোজ্ঞ আলোচনার জন্য। This brings us to the close of the session 1 of day 1 of this international webinar. We now break for lunch and we will meet sharp at 2:30 for the second session of this international webinar. Thank you.